So good afternoon, everyone, and welcome to this annual OSH conference, Occupational Safety and Health Conference of the ETUI. It's good to see you all. We are being hosted by the Marivaux in this cinema room. So I told the colleagues on my both sides to get their act together because it's serious business. So before I will introduce the conference, I will first do some practical announcements, and that is that interpretation is provided in English, French, Spanish, and Italian. And the headphones are available outside. You probably have received one from our colleague Aafje. Please don't forget to sign the participant list in the reception. It's very important for financial reasons. We have put ETUI publications at your disposal in the room on the ground floor where the lunch was held and where the coffee breaks will be held. You may have to look a little bit. There are two tables in corners and you can help yourself. The publications, you can just take them if you find them interesting. Then the conference will be recorded and the video will be put on the ETUI website. So for your information. Now let's officially start. And it has always been a good habit on conferences like this, big conferences of the OSH department, that those conferences were being opened by the Confederal Secretary who has OSH in his portfolio and the research director. This was a pre-COVID habit. And it has taken some time, actually, to restore this habit. It has taken some time. There were many issues. We had also management changes and changes in the political leadership, et cetera, et cetera. But I'm really, really happy that today we can reinstall this very good habit. And we have Claes-Mikael on my right side, Claes-Mikael Stahl. And he is not the Confederal Secretary who has this in his portfolio. He has had it in his portfolio, and he's now the Deputy General Secretary of the European Trade Union Confederation, the ETUC. And on my left side, it's Bart Vanhercke. And Bart, a very warm welcome to you too. Bart is our new research director as of the 1st of October. So yeah, it's one of your first official openings. So without further ado, I want to give the floor to Claes-Mikael and then Bart. Thank you. Thank you very much, Marian, and it's so good to be back in this function. Actually, it's a colleague of mine, Giulio Romani, who is now responsible for OSH issues at the ETUC, and for me, it's so nice to see familiar faces again, and it's also very good to see that there are so many people here, because OSH for me represents the core business of what trade unions are doing. In my experience, coming to workplaces, talking with trade union members, you will very sooner or later you will end up in a discussion on occupational health and safety issues. So this is core business, and it's good to see so great interest in these affairs. Many of you are devoted OSHers, so I don't have to give you a long talk of the importance of OSH, of course, but as you know, it's also a very dynamic area. And I think if you look at the long history of occupational health and safety, it started with machines and physical damages, but it has over time developed into also work organization, psychosocial risk, and our mental health. So the full body and the full workplace, but also addressing dangerous substances that causes cancer. And I'm not need. I mean, you know the numbers, but there are huge numbers. I read recently that there's approximately about 120,000 people getting cancer at work every year, which is, of course, totally unacceptable. The theme for today, I think, is also very well
timing, well timed, is that the word in English? Timely. Timely is the word. And of course, when we look at the future development, a lot of the changes and dynamics in occupational health and safety will be connected to the green transitions in a way, because it's not just one. There are a number of different areas, but also to climate change. And we see that very clearly, I think, in the issues that are discussed currently. We go to what I would then call the digital side of it. Our workplaces is changing dramatically, which was very much became very obvious, I think, for all of us during COVID, when we started to telework, and all of the issues that raised from came out of that. Not only musculoskeletal problems with our backs and necks and things like that, but also our mental health being, and stress at work and psychosocial risk. And I think that's an area where the ETUI has done a lot of good and very valuable job to put these issues in the center. And I would be very surprised if the next commission after the European elections this year don't come up with a proposal on psychosocial risk. I would be very surprised if that was not the case. So I'm very optimistic in that sense, and of course that would be a lot thanks to the work done by the ETUI and Marian in her capacity. So that's an area where we see a lot of work, but we also see it when it comes to be very concrete to climate change. Our summers are getting hotter, aren't they? It's difficult to talk about right now because it's kind of cold and rainy but we see it every summer, and we see a lot of workers not only having their life put at risk, but some people even losing their lives because they work in heat. And an important step was taken this spring. The guidelines that were adopted by OSH and the Commission, and I think that was a good step. But I also understood from Chris that there is also discussions now in the advisory committee to set up a work group and continue on that, and hopefully go towards more binding rules. I think that will be very important looking into the future. But I also think that the green transition, this will be the third area, also touches up on substances. So we see that there is a lot more work being done with lead, for example, or lithium, and many other substances which are part of making new types of batteries, and all of the risks that's coming out of that has to be addressed. And I was particularly happy that was it 1 month ago, we managed to get a deal on lead with a long transition period, I know, but we do have a deal. And that brings me to the wrapping up part of this, because occupational health and safety is also very political. That's something that has to be understood. It's technical while also being very political. And what we see in Europe these days, connected to the green transition, is a change in the way how people and what politicians we have that is going to be forming the rules and the structures that's going to give the conditions for work at workplaces. And the wind is not blowing our direction right now. We see that in national elections, such as the Dutch one, for example, but it's not the only one. We see right wing, and we have the European political the election in May. And I hope that we will be successful, because that will determine whether I call it the legislative train, because this last 5 years has been a very successful couple of years. We had the 90s, and we had a period where not a lot was happening, but this last 5 years has been very, very productive, in particular in the field of substances. So I hope that we can get it going, and I think it's very important that we have meetings like this, that we can continue focus on the changes that are needed, and I really hope and wish you a nice conference. Thank you.
Thank you. Thank you, Claes-Mikael. And Bart, may I give you the floor? Yes, you may, Marian. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. I'm very happy to be part of this annual OSH conference in the cinema. It's indeed one of my very first public performances for ETUI, since I just started as Director of Research a couple of weeks ago. I guess this is part of the management changes to which you have just referred. I'm happy, though, to share that my own first experience with OSH dates back much longer than my own entry in ETUI, namely as far back as 2006. And I hate to realize that this is almost 20 years ago. What happened? I was working as an assistant back then in the European Parliament with a Belgian MEP called Mia de Wits, a leading lady of one of the Belgian trade unions. And we were working together, or I was working for her on the revision of the machinery directive from the side of the European Parliament. And this is where I realized something that indeed Claes-Mikael has just mentioned, to the degree to which this is really, in addition to a very complex and technical dossier, that it is also highly political. And yeah, one of the key lessons I learned back then, I guess, is that it is possible indeed, and the OSHers, new term also for me here, thank you, the OSHers in the room know that, of course, that it is possible to combine production progress with a high level of protection of the health and safety of workers. Now, on a more personal note, I can also share that the very lengthy sessions that I had back then in 2006 with Stefano Boy at ETUI were absolutely crucial for my own understanding of not only the complexity, but also the political nature of this machinery file, let's say. And I'm also happy to share that the sessions back then led to a battery of very concrete amendments proposed by ETUI, by Stefano back then. Some of them were tabled in the Parliament, some of them were successfully adopted later in the progress. And I guess that's how ETUI sometimes is very influential, even though it is through the back door. And that was way long before I worked in this place. So I can just say it, share with you without any hesitation. I will, of course, continue to do so and continue to influence the European agenda in close collaboration, of course, with ETUC. And I think that this joint panel is nicely symbolic for that. So today we've gathered and you've gathered to discuss the issue from quite a different angle. One that has repercussions for all of us, but not in an equal way. And I guess this is something that is going to come back over and over again during this afternoon. Climate change, as Claes-Mikael also indicated, has profound consequences for all of us and in all areas of life, including on the workforce, but it doesn't impact all of us in the same way. And we will hear during this conference, you will hear during this conference, that heat and other consequences of planetary warming hit mostly the already precarious and vulnerable workforce out there. So a very ambitious agenda today. You know that the labor movement, and I couldn't agree more with what Claes-Mikael has just said, insists that climate hazards are integrated into occupational risk assessment and work schedules, that they are adjusted accordingly among many other measures that will be indispensable to safeguard workers' health. Now, I'm very happy to underline, and you can check our website and know as OSHers that you do on a regular basis. We've been doing a lot of research, independent research on the issue of the green transition more generally for the past 15 years. I guess starting with Philippe Pochet when he was General Director, focusing on the connection between climate and environment policies on the one hand, and on the other hand, social and welfare objectives. And the list is very long, don't worry, I won't get carried away and talk you through it. And Bella is here in any case, if there are any questions on that.
But we've been working on just transition, on carbon pricing, green jobs, energy transition, the socio-ecological consequences of the EU's recovery, and so many other topics. And of course, I won't forget to mention electromobility and the beyond growth narrative. So a battery of work has been done and thinking on that topic has been done, and that in a very visible way. But I also want to add that also our education department, maybe in a less visible way, at least for the audience at large, has been doing a lot of very important work on the topic. Our trainers really bring ETUI's accumulated knowledge to the trade unionists, to the trade union movement on the ground through a battery of trainings, through education materials, etc. But don't worry, Marian, I won't get carried away. All of this just to say that green transition is really at the heart of our work at the ETUI even today. Very clearly visible also in our next work program, which is about to be adopted. And we're looking forward to learn more about the challenges posed by climate change and the green transition in the field of OSH. And thereby, of course, hope that we can contribute to the EU policy agenda in the topic. So, Marian, the only thing I can do now is give you back the flambeau. I don't know how you say that in English, but it sounds good, right? The flambeau, as our head of units on OSH, to introduce us to the conference. But I also would like to mention, as Director of Research, the great preparatory work that has been done by the other colleagues in the unit, because I know that this is a very big and collective effort, and we only see the cherry on the cake here today. And also mention Aude Cefaliello, who is not here with us today, but who has also been contributed in a great deal. And so thanks to all of you for making this work. Thank you. Thank you very much, Bart, and thank you very much, Claes-Mikael, for your welcoming words and your introduction and your views on the topic. So now it's my turn to officially and warmly welcome you to this conference. And I always do that. So I couldn't agree more to you, Bart. I always do that also on behalf of the whole team of the Health and Safety and Working Conditions Research Unit of ETUI. A conference like this is teamwork, and indeed Aude Cefaliello is responsible for the organization of it, and it has been taken over by the colleagues today present. So thank you very much for that. And the unit is dedicated to research on all aspects of occupational health and safety, as well as to providing expert support on this issue to the trade unions in Europe and its member states, as the name already tells you. So let's talk OSH, because that is what this conference is about. And Bart mentioned a lot of different angles from which ETUI has studied, researched climate change and the green transition. In this conference, the central angle is the health and safety of workers. We hope to shed light on the consequences of climate change and the green transition for the health and safety of workers. And we will also ask ourselves what can be done to prevent, to mitigate the risks that result from that. And I want to stress a few things. First of all, we are going to speak, as I said, we are going to speak about the problem, but we are also going to dive into solutions. Then if we look at the problem, what is the problem? We explicitly want to speak about the risks of climate change for workers, but also about the risks of the green transition for workers, because also the mitigating measures of the green transition cause risks for workers, and it's really something to keep in mind. It's obvious that climate change has risks for workers: heat, floods, increased ozone radiation, etc., etc. Those risks are very clear. And there are also, as Claes-Mikael also mentioned already, there are also indirect risks from climate change on workers.
It's not just the heat that makes it difficult to work, but it's also heat increasing the effects of air pollution, diminishing our tolerance for chemicals, increasing the risks of biological agents, all kinds of insects coming up to Northern Europe, causing all kinds of diseases here instead of in Southern Europe, for example. So, but this is climate change. It's however, also the remedy to climate change, the green transition itself, that has to be scrutinized in terms of the effects on health, workers' health. So similar to the inclusion of social and fairness considerations into the concept of the green transition, to which we rightly refer as the green transition must be a just transition, we need to consciously take into account the health and safety of workers as well. Is the green transition also a safe and healthy transition for workers? Definitely not automatically so. The transition will lead to transition in the industrial landscape. New industries will appear. With those industries, new risks will come up. Old risks will intensify, exacerbate, etc. So, and even in existing industries, with the green transition, risks may get bigger, larger, broader. A good example is the construction industry that is being confronted with the so-called renovation wave that makes that should make our society ready for a new energy system. So this renovation wave is being executed by workers who will be confronted with a load of asbestos everywhere that has to be removed. So the asbestos waves are not over. There's a new one coming. So just to put it bluntly, the effects of the green transition on workers. Who is going to do the dirty work to make the clean or the green transition happen? And what measures have we foreseen to protect those workers? So we will speak about, so this is about the problem. Climate change and green transition have consequences. And logically, we would start with going into climate change, but we won't, because we have a speaker from Australia on the green transition. So as you can see in the program, we start with the green transition, then the climate change. I think your brains can handle that. It's not completely logic, but yeah, we want our Australian speaker also to have his night of rest. So, and as we always do in our OSH conferences, we'll make things as concrete as possible. So beside the more general presentations on climate change, the gender perspective and pathways of exposure today and tomorrow, we will illustrate the problem with concrete examples, especially the issue of OSH consequences of the green transition to be dealt with in the first session will be completely dedicated to concrete examples. And I think this is always very illustrative. We can feel it, we can get a picture of it. So then this is about the problem, but we won't stop there. We will also, so beside making a broad sketch of what are the elements of the problem, we will also go into solutions. And I cannot stress enough that the fact that we strive for a comprehensive picture and a thorough understanding of all OSH challenges related to climate change and green transition should not keep us from acting now. Also, without understanding each and every detail of the problem, it is obvious, for example, that heat as an occupational risk needs to be dealt with urgently. Heat waves and rising ambient temperatures leading to numerous occupational deaths. So, and the good news is, on the other hand, there is already a lot of knowledge in the scientific community as well as also in the sectors. So, a lot of knowledge about what we can do to mitigate the risk of climate change and green transitions for workers' health and safety.
We will, for example, have a good example of national regulation on heat from an expert from the Belgian government in the second session today. And tomorrow, we will talk about possible solutions with 3 representatives of EU trade union federations in specifically affected sectors. To summarize, this conference is about OSH consequences of climate change and green transitions in its broadness, as well as in very concrete appearances, sketching the challenges, but also presenting concrete solutions already out there. And finally, we have chosen to have this conference in person only, except for the first speaker, who is from Australia. We couldn't bring him in. But we did this on purpose, only in person, because we believe certain conferences need to be in presence, because we believe exchange is a part of solving difficult issues. So I want to invite you to feel free also to take the floor in the Q&A sessions and have an open debate. And I also wish you a fruitful exchange during the breaks. And I hope that besides leading to inspiration because of its content, this conference will also bring new alliances amongst you. So once again, may I thank you, Claes-Mikael and Bart Vanhercke, for supporting this conference with your presence and with your welcoming and introductory words. And now we are going to start the first session, which is with a presentation of the first speaker. And I propose that the other speakers of the first session sit down here, because then they can see the speaker. I will also sit there, and later on we will take the stage with the rest of the speakers of the first session. Okay, thank you. Let me first introduce the first speaker. Is he online, Dominique? Okay. So our first speaker is Mr. Nektarios Karanikas, and he is an associate professor in health and safety and environment discipline of the School of Public Health and Social Work at Queensland University of Technology. And he studied human factors and safety assessment in aeronautics and has a doctorate in safety and quality management, both in the UK. He worked for more than 19 years as an officer at the Hellenic Air Force, where he served in various positions related to maintenance, safety and quality management, including accident investigations. He has numerous publications on his name with a focus on safety and risk management. And today he will speak about worker health gaps and missed opportunities in the wind energy and biofuel sectors. So Nektarios from Australia, you have the floor. Hello, everyone. Hello, Marian. I feel so, I don't know, exceptional. I mean, you reversed the order of the sessions to put the transition first. And also, I'm the only one speaking online, so it's my pleasure and honor to do so. The presentation today, it comes from 2 papers which we published a couple of years ago. I don't think that the situation has changed that much since then. And the inspiration came from my students, actually, who we had in the course some concerns about, okay, we have this green transition about what's happening with the workers. And we sat together and see what we know and what we don't know. So it's not about empirical research, it's not about any experiments that we did, but we checked the literature out there to see how things advance, how do we progress towards this green transition. Now, to set the scene, we need to remind ourselves that since 2022, the health and safety at work is a fundamental principle and right. Well, wasn't it before? Yes, it was, but now it has
special status up there in the ILO, and elevates actually the focus on health and safety. What is happening in reality that when we talk about safety, we focus mostly on injuries, something that is visible. But we actually do not understand that the majority of the fatalities at work or during work or due to work happen because of occupational disease, not direct fatalities coming from injuries like falling from heights. And most of us underestimate it. It's a great area of concern. And I will explain in the next slide why. So what this means that according to the latest figures that we have from ILO, we're talking about 2.3 million people dying because of accidents at work or work-related diseases. 340 million accidents each year, out of which we have 160 million victims of work-related illnesses. Those numbers are huge and actually mean lots of ramifications and costs at personal level, direct and indirect costs. It's not just the money, the investments, or the capital to recover from a situation or to compensate, but also the psychological and mental toll out of this at the community level, at the family level, at the collegial level, whatever you can name it. So that is the situation. And as I said before, although we are quite aware when it comes to safety, we're not the same aware when it comes to hygiene. So hygiene links closer to what we name worker health. And why is that? Because most of the effects in the hygiene area come from exposures to agents over a period of time, not acute exposures. This can happen still. Nonetheless, safety, on the other hand, has more immediacy. So, for example, I strike against the wall, I see the wound, I have an injury, I break my leg. So we have immediate exposure and injury. Whereas when I'm exposed to heat, for example, I can have chronic problems or latent, let's say, some latency period, and then the health issues emerge after some months or years. Then in the damage factor, we can have damages on more than one tissue when it comes to hygiene, so quite spread. For example, internal organs of the body, not the nervous system and the musculoskeletal system together. Whereas when it comes to safety, we usually damage tissues that come out in direct contact with energy, like fire. So I have a burn. And then they have the dose factor. Here, it's, I think, the biggest challenge when it comes to worker health and hygiene, because most of the hazards we deal with cannot be detected, cannot be directly felt. On the other hand, in safety, most of the hazards can be sensed, reasonably sensed and predicted as hazards. So I'm just setting the scene to give you the background why my students and I started becoming interested in this green transition part. So the first review that we did was about aviation fuels, and conventional fuels are still out there. We have a high demand in general for aviation fuels. It's currently about 300 million tons annually. 2 years ago, when we did the review, it was 260, but aviation, especially post-pandemic, still, gets back on track and increases. The volume, the traffic volume increases. And we're talking about over 2 million workers exposed to aviation fuels. Those exposures can be direct, like people who perform maintenance in the fuel tank, or people who refuel aircraft, or
more secondary exposure where people walk around the ramp, around the area, and then they get exposed to fumes or any droplets of fuels. Now, those conventional fuels are mainly kerosene-based, has been here for 4 decades. It's an excellent, actually, fuel type, a source of energy. However, it contains too many hydrocarbon compounds, many toxic substances, and there is a debate for years about how toxic aviation fuel is, including also what measures we can take in order to minimize exposures and harm. So what we know about conventional fuels, we have some studies with effects on humans, where we have identified problems with ingestion that can cause quite mild to severe symptoms like vomiting or coughs or other symptoms as you see on the slide, or prolonged exposure from any route, not ingestion like dermal route or inhalation, where we can even have damages to DNA. And then after years, we realize that we have a problem with developed cancer or any other problem. And we try to trace back, how did this happen to me? I was not a smoker, had a healthy lifestyle. I watched my diet. You know what this is about. And you cannot always trace back the source of the problem. So they contribute. We don't say it's the only factor that contributes to those changes. Animal studies are not promising, have not been promising. So we know, as of course, far as we can compare humans with animals, with some, of course, assumptions there, that we have problems with the immune system, we have problems with the nervous system, we have impairments regarding hearing, dermatitis, and so on. So not very promising. But this is what we already know from studies. So the question here is, okay, we have the sustainable aviation fuels, biofuels or synthetic fuels. Are there any better? And we didn't actually see any report that says, okay, we're going to develop something of same performance levels with conventional fuels, but at the same time, we're going to also check whether we can improve the situation regarding vehicle health. So this is not the case. Still, we started developing aviation fuels without almost, I don't want to be absolute, thinking of, is there an opportunity here? So yes, let's replace something with more environmental friendly substances with the same performance, even better if we can, but what about health? So indeed, those were the reasons that were developed, just performance actually, and to reduce the carbon footprint. As a safer alternative, if this can be like, we don't have the same fire hazards, they're not that expanded yet, but they are actually gaining traction in the industry. We still have a relatively higher production costs, but they are coming, they emerge as an alternative solution. Still, we have origins of biological and non-biological substances, paraffins that contain hundreds of compounds. So we don't actually have the chemical composition is still something of a challenge for health. And what we know so far, still biofuel is going to be genotoxic. Not the same harmful sometimes with conventional fuel, still they can cause adverse health effects. And when we compare the sustainable fuels with conventional, we have only animal studies so far. And we have some, let's say, varying results with rabbits, rats, and mice. As you can see, they do not look
that much better. We still have irritation. We can have toxicity, also chronic effects. Still, we're talking about animals. On the other hand, we have some good news. For example, that we don't have the synergistic effects between chemicals and noise and to lead to hearing loss, or the irritation levels with the skin were a bit lower, and some indications also that we don't have that much genotoxicity. Still, they can be genotoxic. So the message here is, once more, we transition, but it seems that we don't really take into account as a stakeholder in this transition the worker. And the worker is part of our families. It's somebody from our close extended family, social circle, that works out there in the aviation and, you know, in the ramp, in maintenance, whatever they do, and they offer services, so we can travel. So to conclude this part with the aviation fuels, we don't know much about alternative fuels. Most of the, of course, studies are about animals. They're quite new. We don't have epidemiological data about humans. Nevertheless, it doesn't look so far that we have any improvement. Still, we have hydrocarbons, so still exposed to risks at work, and we need more studies to see. It is after the fact, to be honest, which is not a very proactive mindset. And you know, we have the fuel now, let's study, is it bad? It's not the correct approach. Nevertheless, because aviation fuel composition and production methods still evolve, we can at some point sit all together and say, okay, do we have any opportunity to improve the situation here? Now, the second part, the second paper we published was about wind energy, and which is another increasingly expanding sector that can be attributed to many factors. We have better technology, we have better legal frameworks and regulations. We have investors that they understand we're moving, we're going towards this green transition, and this is the future there, and increased public support. So we have quite many factors. Now, as time passes, we observe that the wind turbines increase in physical size and complexity. We try to make them better, more efficient, meaning that the technology there can be more complex, meaning that we might have more maintenance requirements, and it is predicted to have the second largest impact on occupational health and safety, following only the risks related to nanotechnologies and nanomaterials. So that's a very important point here to make. Now, what is happening that the wind energy sectors has those hygiene factors and safety factors. So regarding safety, like working from height, we don't apply any different controls than the ones we already know for this sort of work, like in the construction or manufacturing industry. Regarding, you know, cutting and grinding, and we still have the same guards, the same principles. The challenge is always what we cannot see. As I said before, this hygiene area. So although those safety risks are common across industries, so we can confidently control them, we still have those health risks that can be different across different cycles, you know, in the life of wind farms. When it comes, for example, to noise, most of the studies we have is about the community. These like low, you know, pitch, continuous buzz that they
usually sense, especially in the night when they relax and they go to sleep. But the problem is that in the offshore sector, where the workers are very close to the wind farm, it's not like onshore where you have a wind farm and maybe a community kilometers away. This becomes an issue and kind of affects sleep quality. And we have sleep quality problems, we have comorbidities, we have health problems, we have safety issues, we have fatigue and so on. So it's not the sleep quality, the only side effect here. Now, there is some association between also this low frequency noise, which I said before, and some discomfort and irritability. Sometimes people get really irritated and they behave strangely just because they don't get enough sleep. They cannot relax. There's this background noise that is, it's not loud. It is not like you cannot do your work or you cannot do any house chores, but it's still annoying. Then we have, for example, toxic substances like resin, which during the manufacturing of the blades, of the wind blades, has been addressed because it is a chemical hazard, but we don't have any studies regarding exposure to this substance. For example, when people climb on the wide and then they do maintenance, and how much time maybe this takes for this substance to start getting resolved. No studies about any other substances, and it's not about each of them separately. The big challenge is how those come together and how those can cumulatively affect the health of workers. So if somebody could claim Nektarios, we know about welding fumes, there's nothing new. We know about dust, there's nothing new, yes. But how those combine together when somebody performs a specific task, whether that's assembly or maintenance or manufacturing or disassembly, later on when we decommission the wind turbines, then it's still a question. We don't really know. We have physical stress and musculoskeletal problems. Most of the studies come from the offshore installations. We don't have many studies about onshore wind farms, and we don't really understand the long-term health effects. We don't have enough data yet. We don't have any studies about biological hazards. We don't have anything about vibrations, because when a system rotates and moves, generates vibrations, and we have workers in the area or workers on site. We don't understand also the effects of heat and cold on workers who install, who maintain, or whatever work duties they perform. Quite a gap there once more. So to conclude, yes, we support green transition. We should pursue and go forward with sustainable environmental solutions, but for everyone, is it now the case? It doesn't look like. Can we make things perfect for everyone? No, we cannot. But it is different to say, I will develop product A, and those are the specifications just for the performance, and only after the fact assess whether we have any health risks, than saying, I'm going to develop something new. Let's sit all together and see, do we have here opportunities to improve, to mitigate risks that we already know, to mitigate exposures to material substances or compounds and combinations that we have not tried before. Can we do something about that? That's the mindset which we don't see actually in literature. So we believe that we have still an opportunity to advocate for this healthy sustainability, and we need to understand hazards, specific hazards, how those emerge, how much exposed we are, and
to update our knowledge, to see what controls can we apply, in what phases, whether we have more effective means to eliminate, to mitigate those hazards. And yes, we're always at risk. We cannot substitute everything with something less harmful. We acknowledge that. But my position, our position with my students, once more, is that we need a more preventative approach. We need to collaborate. We don't do that consistently. I don't say that it doesn't happen at all. And that's the last slide. Keep in mind that those occupational diseases take time to develop. So we expose people today and they have a health problem after 10, 15 years. And they have changed workplaces. They have changed duties. They have been exposed to different chemicals and hazards. And how can we say, it was, I don't know, this chemical or not? You cannot always go back. So it's even more imperative to adopt a preventative approach, because you cannot have deterministic connections. A causes B. It doesn't happen that much with hygiene unless it's a very high and acute exposure. We have also different lifestyles and social conditions that can conflate a bit the situation. Where is it work-based? Is it lifestyle, induced or whatever? Does it matter? For me, no, because our responsibility is to try to minimize the risk as reasonably as practicable. Now, of course, each of us will have different lifestyles. I will smoke, somebody will vape, somebody will drink, somebody will follow X diet or whatever. Yes, those contribute, but we should not just look at what others do. It's what do we do as a community, as an industry, as academia, to minimize the risk that we know. And also the problem is that professionals, medical professionals out there, might not be aware of what kind of work somebody has done actually, mostly. They usually ask you now, what do you do? I'm in academia. They don't know I was 20 years in the defense sector. I was exposed to whatever you can imagine. And the data that we have are not, how to say, quite comprehensive, very reliable, meaning that the problem can be bigger than we know today. Once more, many hazards out there cannot be heard, felt, or smelled. So thank you very much for your attention. And if I'm not wrong, Marian, we have a Q&A, exceptionally again, at this point of time. Thank you so much, Nektarios. I think you cannot see me, but I can see you. And indeed, I would like to ask you to stay for 10 more minutes to give the audience the opportunity to raise some questions. What I want to say is your presentation is a perfect illustration of the fact that we need technical experts as much as we need sociologists, political scientists, and legal experts in the field of OSH. Both are important and both can complement one another. So yeah, thank you very much for this interesting presentation. I now want to give the opportunity to the audience to raise some questions. Please. I have Rolf, I have Abdrafik. Okay, yeah. Perfect. Rolf Gehring, my name. I'm working for the European Federation of Building and Woodworkers. That is our scope.
and I have a question and one little comment. The question regards a slide on wind turbines, and you mentioned that there are predictions that nanomaterials will cause the second largest problem on health. My question is, do you talk about manufactured nanomaterials or process-generated nanomaterials or both? And whether you have some hint on research on that, because we did some work on that and I was not aware. And we have seen that it is difficult to find research report on real exposure in specific professions. That was a question. And then two little comments. One is we have to see the combination, what we call the hazard cocktail. So when I have strong heat, the metabolism is different and the whole circumstances are different. And then welding fumes have another effect maybe. And that is something I think when we talk about climate change and health hazards, we have to put on the agenda again the problem of health, of the cocktail of risks. And then a very last sentence is, you said prevention as good as possible and reasonable. So at least in Europe, we have this framework directive on health and safety, which lays down the duties of the employer and so on. And one standard principle is as good as technically possible. You have to use the technical state of the art. Whether it is reasonable or not is not discussed there. So thank you. Okay. Okay, thanks. Thank you, Rolf. yeah. I would give the floor to Nektarios first and then Abdrafik. Question Okay, by let's question. start. Yeah, with the reverse order. Yes, we can have different legal frameworks, but I think that the spirit of the law remains the same. Now, whether how demanding and what expectations its regulator has can be a bit different. So it's about minimizing risks, not technical, feasible or not, or whether this is this has to be considered by including the cost or the time factor or whatever. Yes, it's another story. Then about the hazard cocktail or cumulative risks, as I said in my presentation, it is a very, very challenging landscape because you don't have only occupational exposure, you have environmental, community, personal exposures that come into the equation. The other thing is that with the today's ethics, which we support, you cannot just expose people to have control groups and say, okay, you're going to breathe as much, from this chemical and then at the 35 degrees Celsius, and that will have Nektarios with 25 degrees Celsius without breathing that. No, we cannot do that. So that's why we don't have lots of data, and we rely mostly on reports and epidemiological evidence to see and to infer. We cannot really see, to infer differences and effects. This is how our society is, how the research is going on. We don't want to subject people to experiments as we do with animals. That's why we do the animal studies. But again, how we extrapolate the results, it's another challenge. The very first part of your question, so the literature we reviewed say that nanomaterials indeed from both areas, the manufacturing, processing, is the challenge of the future, not because we have evidence that are harmful, but because we don't know. So they're spreading so quickly and they can interact with what we already know, that we have this high uncertainty about how do they function, how do they affect health, where do they go, which organs, what is the toxicity? We don't have much knowledge. We have, again, a bit of animal studies, but today I'm not in the position to comment on those studies. I have to get back to do my homework because my focus was on the aviation fuels and the wind energy sector. So I cannot give you a very comprehensive answer regarding the nanomaterials at this point. Thank you, Nektarios. There is a question from Abdrafik. I don't know. You might do. Will you speak in French, Abdrafik, or English? Si possible, oui.
So you have translation, Nektarios, if needed? Yep. Okay, excellent. Abdrafik, you have the floor. Oui, merci. Si c'est bon pour l'anglais, enfin pour le français. Je remercie par rapport au carburant en air, à partie aviation, puisque en France, on avait fait sur la région, sur les deux aéroports Roissy et Orly, on avait fait une extraction des données qu'avaient les services de santé au travail, au moins un. Et il s'est avéré que les salariés qui interviennent sur les tarmacs, donc dans la zone d'évolution contrôlée des avions, ils sont exposés à 3 à 4 risques chimiques de moyenne. Sauf qu'on n'avait pas vu cette partie-là pour tout ce qui est kérosène, puisque seuls les aviateurs, les avitailleurs, pardon, ceux qui alimentent les avions en carburant, étaient concernés. Et lorsqu'on parle de prévention, il faut savoir que les examens sanguins et scanners pour ces salariés-là, les avitailleurs, donc ceux qui alimentent les avions en carburant, ont doucement été supprimés. Et là, la question de la traçabilité aux expositions pour ces produits-là va disparaître peu à peu. Donc, plus aucune trace, d'autant qu'on utilise de plus en plus de sous-traitants et d'intérimaires pour conduire les camions de kérosène. Donc, moi, je pense qu'il serait intéressant, je reparlerai moi de votre étude Aéroport de Paris au syndicat. Je pense qu'il serait très intéressé par ce que vous avez produit. Merci. Merci, Abdrafik. Nektarios, can I give you the opportunity to react? I don't speak French, so I'm waiting for the interpreter, I guess. Bon. I only speak Greek and English. Greek so- is also nice, but Okay. we don't have interpretation, yeah. So was it possible for you to understand the question by way of the interpretation? I didn't hear to any interpretation. I didn't see anything. Okay. Anyway, so I don't know if it's any basic question I can answer. Is there anyone who can translate it shortly? The maybe Pierre or I'm also keen, I mean, No? if you want to send it through email, to send back my question. maybe we do If you that. want, yeah, Maybe if you we do want to that. proceed, Yeah, because yeah. I think In you any are case- running a bit late. Yeah, exactly. And in any case, what I understood is that the French airports would find your study really interesting, no? That was one of the remarks of Abdrafik. So yeah, indeed, we are running late, especially you are running late. So it's okay. yeah, we are very grateful that you wanted to be with us. I want to thank you for that. And yeah, Thank you. All the best with the rest of the conference, and thanks very much for hosting me today. Presto para. Have a good day. Very much. Thank you. Bye-bye. Yeah. So may I have the speakers for the session on the podium, please? Moi, je vais parler français doucement, voilà, mais je comprends l'anglais pour les questions. Je peux répondre en anglais. Voilà, je voulais d'abord remercier l'ETUI de l'invitation. Voilà, et je vais vous parler donc de transition. Oui. Là, c'est pas terrible. Maybe it's good also to introduce this speaker properly, because he deserves it. Louis Laurent is the next speaker. He's a physicist by training, and he also worked as a physicist for a long time. And after that, he became director of several institutes.
In 2011, he joined ANSES, which is the French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety, and he was the director there. And in 2018, he was appointed as Director of Studies and Research at INRS, Institut National de Recherche et de Sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Les Français sont très bien à formuler un nom très long et compliqué. Anyway, so since 2023, he has also been the president of PARISH, the Partnership for European Occupational Health Research, which is well known also in the OSH community. So, Laurent will speak about OSH, waste management and circular economy. Laurent, you have the floor. Thank you very much. In France, we just say INRS, that's all. C'est mieux. OK, so, oui, en France, je vais donc parler d'économie circulaire, hein, de transition écologique et pas beaucoup de climat. Donc, bon, l'économie circulaire, c'est considéré par beaucoup d'acteurs comme une solution pour limiter la consommation de ressources. Ça implique différentes choses, hein. L'augmentation de la durée de vie des équipements, le fait qu'on puisse les réparer, voire les réutiliser, hein, après leur fin de vie, un second usage. Ça veut dire aussi qu'on doit être capable de les démanteler, de réutiliser les pièces, hein, les composants, et de recycler les matériaux plutôt que d'extraire de nouveaux matériaux. Donc, il y a différentes formes d'économie circulaire parce qu'on peut considérer différentes échelles spatiales, hein, d'un recyclage local au niveau d'une région jusqu'à un recyclage global pour certains équipements high-tech. Et il y a aussi des grandes boucles, des grandes variations dans le temps. Un bâtiment peut être rénové ou recyclé sur de nombreuses décennies. Donc, c'est une durée de temps supérieure à la durée de vie des réglementations et souvent on a perdu la mémoire, hein, les informations. Donc, Marian Schaapman a parlé du cas de l'amiante, hein, qui était autorisé dans le passé et qui ne l'est plus. Donc, il y a une collision entre les réglementations passées et présentes. Donc, je ne vais pas vous résumer la suite, mais enfin, bon, à tous les niveaux, on s'intéresse à ce sujet, hein. C'est un objectif du développement durable des Nations Unies, numéro 12. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau européen, donc bien sûr le plan d'action pour l'économie circulaire, enfin les plans successifs, des directives européennes sur les D3E, mais aussi la directive cadre sur les déchets. Bon, et c'est décliné ensuite au niveau national, notamment au niveau français, mais dans beaucoup de pays européens, il y a des réglementations équivalentes qui se mettent en place. Donc la question qui se pose, c'est le lien finalement entre économie circulaire et santé et sécurité au travail, ces deux sujets qui sont a priori pas nécessairement concomitants. Donc un bon angle d'attaque finalement, c'est la prospective. On a la chance d'avoir deux exercices de prospective qui ont traité du même sujet. Alors ce n'est pas l'objet de ma conférence ici, mais c'est très intéressant d'avoir deux exercices de prospective sur le même sujet et de comparer leurs méthodes. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est aussi une indication finalement sur la robustesse de ce genre de travail. Donc, ils ont été menés par l'INRS et l'OSHA avec des méthodes très similaires. Donc, le développement de scénarios, hein, de futurs possibles, donc à partir d'hypothèses sur l'évolution de déterminants, comme par exemple la disponibilité des ressources, la réglementation, le rôle des pouvoirs publics, etc. Et donc, chacun a imaginé 4 scénarios. Enfin, ce n'est pas un nombre d'or, hein, mais c'est souvent le nombre. On prend souvent 3 ou 4 scénarios dans ces exercices. Et ces scénarios, en fait, ce sont des prétextes pour écrire des narrations, évidemment, décrire des situations qui permettent à des parties prenantes ou à des experts de réagir en se disant, bah, si l'avenir est comme ça, qu'est-ce qui va se passer pour le travailleur? Donc, les deux établissements ont finalement trouvé 4 scénarios. Ils sont partis, c'était également un hasard du même nombre pratiquement de déterminants. Donc, ils sont liés. Alors, ce n'est pas du tout le même type de répartition de déterminants, mais les scénarios sont un peu différents. Donc, pour l'INRS, à gauche, en général, c'est les scénarios sympathiques et optimistes, hein. Pour l'INRS, donc, le premier, c'est finalement au niveau mondial, on reconnaît l'intérêt de l'économie circulaire et c'est décliné à toutes les échelles, hein, européennes et nationales. Le deuxième, volontarisme politique européen, c'est-à-dire qu'au niveau mondial, ça ne marche pas très bien, mais il y a une politique européenne forte pour pousser à l'économie circulaire.
Le troisième, mondialisation linéaire, c'est-à-dire que l'économie reste linéaire partout sur la planète parce qu'il y a d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter et qu'on reste à la situation actuelle. Et le quatrième, à droite, transition gérée localement, c'est un morcellement finalement entre des politiques différentes. Et donc localement, il y a des efforts d'économie circulaire, mais ce n'est pas partout pareil. Voilà. Et sur l'OSHA, c'est un peu pareil, hein. À gauche, vous avez un scénario win-win où à la fois on réussit la transition écologique et la situation est bénéfique pour les travailleurs. La deuxième priorité à l'environnement, c'est plutôt, on a réussi à faire une transition écologique, mais c'est un peu avec des mauvaises conditions de travail pour les travailleurs, hein. Ça n'a pas été très bien réussi pour la santé et la sécurité au travail. Le troisième, qui parle bien au premier, c'est la crise économique qui domine, hein. Le problème, c'est la survie économique de faire du business et les droits sociaux et écologiques sont un peu en retrait. Voilà. Et le scénario à droite, c'est encore un scénario de morcellement. Voilà, donc les déterminants et les scénarios sont un peu différents, c'est normal. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que après, donc, ces scénarios ont été évalués par des experts ou des parties prenantes. On trouve des risques à peu près semblables. Ils ne sont pas rangés, présentés de la même chose, mais se correspondent bien. Donc, je vais parler que de l'UOSHA parce que c'est peut-être plus concret. Donc, il y a des risques liés au démantèlement, aux rénovations d'installations, de bâtiments, mais aussi d'installations de production d'énergie, de centrales à charbon, de choses comme ça. Voilà. Il y a également, ils mettent l'accent sur des risques technologiques avec le développement de l'impression 3D, hein, qui sert à faire des pièces de rechange localement, le développement des biotechnologies, hein, qui sont utiles, hein, dans certains cas pour l'économie circulaire, bien sûr les batteries, tout ce qui est infrastructure énergétique. On vient de parler d'éoliennes, c'était également dans ce scénario-là, hein, parce qu'il faut les recycler, ces éoliennes. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses sur le recyclage des matériaux, donc avec une composition qui n'est pas toujours fixe, pas toujours connue, et certains contiennent des polluants dangereux, y compris des substances qui étaient permises dans le passé, qui sont interdites maintenant. Voilà. Et il y a la question des nanomatériaux, hein, qu'on a évoqué également, hein, qui peuvent être gênants lorsqu'on veut recycler. Voilà. Puis lorsqu'on va réparer un équipement trop souvent, ben, il peut être fragile, il peut casser, ce qui peut occasionner des accidents. Voilà. Puis d'autres sujets c'est pas forcément des risques, sont bien mis en avant. L'importance de la traçabilité des matériaux. Quand on veut les recycler et utiliser, il est bien de savoir ce qu'il y a dedans quand même. Voilà, ce n'est pas toujours le cas. Le fait que lorsqu'on fait des recyclages trop localisés, les acteurs peuvent être moins compétents et moins expérimentés. Il peut y avoir un risque, hein, lorsqu'on veut trop localement réparer ou recycler. La formation est très importante. Ils insistent également sur les populations vulnérables. Dans ce genre d'économie, on peut avoir des travailleurs qui sont moins favorisés que l'autre, hein. Il y a le cas classique comme des populations défavorisées en Afrique ou en Asie qui recyclent des D3E, hein, par exemple. Donc, ça peut mener à des populations comme ça très, très exposées, hein, sur la situation de recyclage particulièrement pénible ou dangereuse. Alors, les technologies, c'est à la fois, ça peut être le Graal pour diminuer la pénibilité du travail, mais également, ça peut être une source de risque, hein. C'est un peu à double tranchant. Il y a une question qu'ils ont soulevée également, c'est que quand on recycle, finalement, c'est un matériau qui est déjà utilisé par un consommateur. On peut avoir une perception moindre du risque. Voilà. Donc, côté INRS, c'est à peu près pareil. Il y a peut-être une petite nuance qui me semble importante, c'est pas de logistique inverse. On a actuellement, en économie linéaire, ce qui compte, c'est la logistique. On part de l'usine et on livre la caisse chez le consommateur. Mais dans une économie vraiment circulaire, il y a la même logistique à l'envers. On repart de l'objet déballé et endommagé chez le consommateur et ça repart dans une usine. Donc, il y a également une logistique inverse qui pose des problèmes différents. Et également, ça peut être une source de danger parce que les équipements sont dans un état inconnu, mal conditionnés. Voilà, donc un peu le panorama des risques pour le travailleur qui sont vus dans l'économie circulaire. Alors, ce n'est pas de la science-fiction, enfin, c'est de la prospective, mais malgré tout, beaucoup de ces risques existent déjà dans des situations de travail actuelles. C'est bien de ça dont je vais vous parler. Donc, à l'INRS, on s'intéresse finalement aux risques qui sont liés à ce recyclage, à cette économie circulaire. Donc, je vais vous citer un certain nombre de projets de recherche en cours, en projet, un qui est terminé, pour vous donner une idée du panorama des questions qu'on se pose en santé et sécurité au travail quand il s'agit de recyclage. Alors, j'ai fait exprès de choisir un panorama pour traiter de sujets extrêmement variés. Le premier, c'est un projet, c'est lié au recyclage des véhicules hors d'usage.
Mais la problématique est vraie pour tous les équipements hors d'usage, hein, ça peut être aussi de l'électroménager, un peu les bâtiments d'une certaine mesure. C'est le fait, donc, en économie circulaire, on va être amené à démanteler des équipements, donc dans ce cas-là des véhicules, pour récupérer ou réutiliser des composants ou les matériaux, ce qui demande donc de découper, démonter, trier, hein, garder ce qui peut être récupéré ou récupérer les matériaux quand il n'y a pas d'autre solution. Et ça, c'est un processus qui est très différent d'une chaîne de montage classique. Dans une chaîne de montage, tout est bien déterminé. Enfin bon, il y a quand même des imprévus, mais c'est le cadencement des tâches est bien connu. Tout ce qui rentre dans la chaîne est connu. Quand on parle de démantèlement, il peut y avoir des imprévus. Lorsqu'on récupère un véhicule hors d'usage, il peut y avoir des surprises, hein. Là, on a un exemple concret d'une entreprise. Ils se sont rendus compte qu'il y avait un réservoir de GPL qui n'était pas prévu dans la voiture, qui était à l'origine une voiture à essence. C'est un peu embêtant parce que ça bloque la chaîne de montage, parce qu'il n'est pas prévu qu'une chaîne de montage puisse reculer, hein, pour éliminer l'objet dangereux. Donc, il y a des situations imprévues qui ne sont pas prescrites. D'autre part, il y a une source de risque un peu supplémentaire. Lorsqu'on démantèle, on utilise des procédés destructifs. On cisaille, on peut broyer des choses, scier. Donc, il y a plus d'énergie en jeu. Ça peut générer des accidents, puis également des émissions de poussière, de tout ce qu'on veut. Voilà, donc l'objectif de cette étude, hein, qui est un projet, c'est de proposer aux personnes finalement qui mettent en place ces processus de démantèlement, de leur donner des conseils sur la façon de faire, par exemple de prévoir des échappements, hein, quand il y a un imprévu, que l'objet dangereux, comment on le traite. Voilà. Un problème qui sera sûrement d'actualité, c'est les voitures électriques avec des batteries au lithium qui semblent endommagées, hein. Comment on va gérer ça? Enfin, voilà, ce genre de questions. Comment faire avec l'imprévu? Voilà, donc c'est un travail qui va se faire à partir d'enquêtes auprès de PME ou de TPE qui sont impliqués déjà en France, hein, pour voir déjà comment ça se passe, un peu répertorier les problèmes qui se posent. Et il y aura une étude approfondie sur une usine qui fait ça, donc avec une étude du poste de travail, hein, pour voir le travail réel, le travail prescrit, et de regarder également l'aspect technique du processus. Voilà. Et l'idée, c'est donc de donner des conseils, de proposer des éléments pour construire ce processus de démantèlement. Donc là, c'est spécifique des véhicules usagés, mais une partie des concepts, évidemment, a une portée plus large. Voilà. Deuxième exemple qui n'a rien à voir, c'est le recyclage des batteries. Oui, c'est ça. Donc, on recycle déjà les piles et accumulateurs. Donc, dans cette étude, il y a à peu près 200 000 tonnes qui sont traitées en France, avec sans doute une forte hausse à prévoir lorsqu'il y aura des voitures électriques hors d'usage qui vont recycler les batteries au lithium. Et donc, il y a besoin de documenter l'exposition professionnelle aux métaux des salariés travaillant sur le recyclage des piles. Alors, le plomb est bien connu, donc cette étude n'a pas trop traité du plomb, qui est déjà bien documenté. On a plutôt traité d'autres métaux, hein, comme le cadmium, le manganèse. Donc, on est allé en usine, voilà, et on a caractérisé les expositions aux métaux des travailleurs, donc dans 3 entreprises, hein, ça représentait 86 salariés. On a rangé dans 6 groupes d'activités, enfin d'expositions similaires, les gens qui faisaient du tri à l'entrée de l'usine, ceux qui démontaient, qui traitaient. On a mis aussi des administratifs, voilà, puis il y a une case polyvalent pour les personnes qu'on ne sait pas trop où ranger, en fait, voilà. Et donc, on a fait au post-travail des prélèvements atmosphériques, hein, voir ce qu'il y avait comme aérosol dans l'atmosphère, surfaciques pour les poussières déposées, et donc dans ce cas-là, des dosages des métaux dans l'urine, hein. On a analysé les métaux, donc on a fait une petite analyse sur 33 éléments, mais principalement, ce qu'on a cherché, c'est donc ce qui est dans la batterie, hein, cadmium, cobalt, manganèse, lithium. Voilà. Là, c'est une étude qui est terminée, qui a donné lieu à des publications dans Waste Management et puis dans Hygiène et Sécurité du Travail, qui est une revue en français gratuite à disposition des préventeurs. Voilà, on a vu effectivement des situations d'exposition trop fortes, hein, dans certains cas, mais ça a mené directement à un dialogue avec l'entreprise pour modifier le process et diminuer l'exposition. Voilà. Un sujet assez proche, c'est les D3E. Donc là, il y a 600 entreprises en France qui recyclent 135 000 tonnes de déchets électroniques. Donc ces plastiques contiennent des tas de retardateurs de flammes, donc certains qui sont plus permis d'ailleurs, certains sont considérés comme des perturbateurs endocriniens, voilà, ou quelques CMR. On a fait une étude récente sur des entreprises, effectivement, on a vu dans l'atmosphère de très, très nombreuses substances. Donc là, l'étude en cours
ça consiste à regarder les niveaux d'exposition dans les entreprises. On va sur place, hein, et on regarde de la même façon. On fait des prélèvements atmosphériques, surfaciques, urinaires, hein, pour voir l'imprégnation des salariés. Voilà. Il y avait aussi une partie mise au point de méthode analytique parce qu'il y a énormément de substances à traiter. Là, on s'est focalisé sur quelques dizaines de substances. Voilà, l'étude est en cours, on n'a pas encore les résultats, mais l'idée qu'on a toujours, c'est déjà de faire un portrait des risques auxquels sont exposés les travailleurs et de regarder les déterminants de ces risques pour préconiser des solutions pour diminuer l'exposition si la question se pose. Voilà. Et on a démarré en parallèle des travaux sur comment ces usines organisent la prévention, comment les salariés perçoivent le risque dans cette activité. Donc, c'est plutôt une étude sciences humaines et sociales qui vient se greffer à celle-là dans les mêmes entreprises pour avoir un peu une vision complète aussi bien de l'exposition que de la façon dont le risque est traité et perçu. Donc ça, c'est en cours. Alors, fabrication additive. Donc, on en parle beaucoup dans le cadre de l'économie circulaire parce que c'est un moyen, finalement, pour fabriquer localement des pièces de rechange, hein, soit en métal, soit en matière plastique, ce qui peut permettre effectivement de réparer localement des produits. Il suffit d'avoir le fichier et non plus de transporter des pièces, surtout qu'on ne dispose pas forcément de toutes les pièces en stock. Donc, ça se développe beaucoup, alors pas que pour l'économie circulaire, hein, pour faire des prototypes, mais faut vraiment associer cette technologie à l'économie circulaire. C'est ce qu'a aussi fait le chat. Et donc, il y a deux technologies, hein. Il y a celle à partir de métaux, hein, voilà, et puis aussi donc, à partir de polymères, hein, pour faire des pièces un peu plus fragiles, mais souvent, les pièces de rechange, elles peuvent être en matière plastique. Donc, on a aussi des questions donc, sur l'émission de ces machines. Alors, beaucoup maintenant sont capotées, mais pas encore complètement toutes, hein. D'autre part, même si une machine est capotée, il faut ouvrir le capot pour enlever la pièce, hein, de temps en temps, ou pour nettoyer l'intérieur. Donc, on a des travaux là sur la nature de l'émission, donc aussi bien sur les machines à fabriquer avec des métaux que les machines avec des polymères. Donc, on travaille sur l'émission. Et on étudie également, alors c'est une étude en laboratoire, la toxicité des fumées, donc de l'impression avec l'ABS, hein, qui est un polymère très utilisé, hein, pour faire des pièces, justement. Donc, on regarde la toxicité parce que ces machines émettent un mélange de composés organiques volatiles et de microplastiques. Voilà, et l'ensemble des deux, les uns s'absorbent sur les autres. Voilà, et la question du danger de ce genre d'aérosol n'est pas connue. Donc, on fait des études in vivo. C'est un projet, ça, pour étudier leur toxicité. Donc, de manière générale, on a un ensemble de travaux. Donc, on a fait des tests sur des machines en laboratoire. Ça permet de mettre des tas d'instruments autour, d'avoir une vision très globale. Et on a également fait des mesures en entreprise. Alors, on met moins d'instrumentation en entreprise en général, mais ça donne une vision de l'exposition de travailleurs donc en situation réelle. Voilà. Et on a également depuis peu une étude épidémiologique en entreprise ou sur les métaux, hein, où on regarde à la fois l'exposition de travailleurs, on regarde des tas de biomarqueurs d'effet, hein, pour voir s'il y a une inflammation, une toxicité pour différents organes. Donc, on teste, on dose différents bioindicateurs avec des prélèvements sanguins dans ce cas-là. Voilà. Et enfin, donc, il y a une étude plus fondamentale de toxicologie des fumées en laboratoire. Donc, vous voyez, tout un ensemble d'études pour essayer de voir à la fois l'exposition des travailleurs et le danger de certaines émissions. Donc, principalement les polymères, parce que le danger des aérosols métalliques est déjà bien connu avec le soudage, etc. Donc, on regarde plutôt les polymères. Voilà. Autre sujet, alors là, qui est finalement plus prospectif et qui rejoint un petit peu l'exposé du premier orateur. On va développer les éoliennes, développer les moteurs électriques, les batteries. Et dans ces équipements-là, il y aura des aimants permanents qui contiennent du néodyme, de l'yttrium, enfin différentes terres rares en quantité assez importante. Et ce n'est pas qu'elles soient rares, mais on va être amené à les recycler quand même parce qu'elles ne sont pas très faciles à approvisionner. Donc, il y a des réflexions au niveau français, mais je pense partout, sur le recyclage de ces matériaux-là. Ce qui veut dire qu'il y a un nouveau type d'activité qui va exposer les travailleurs à des quantités plus massives qu'auparavant de ces terres rares. Hein, c'est ce qu'on anticipe en tout cas.
Et il y a assez peu de données dans la littérature sur les dangers associés à ces terres rares. Il y en a un peu, mais pas tellement. Donc, on a lancé des travaux, finalement, pour regarder le caractère cancérogène des oxydes d'un certain nombre de 5 terres rares. Voilà. De la même façon, des nanotubes de carbone, il y en a pas. Le tonnage mondial, produit mondialement, n'est pas très important, mais quand on regarde certains fabricants, il y a des projets d'utiliser ces nanotubes dans les batteries au lithium parce que ça a des bonnes propriétés électriques, thermiques. Ça pourrait améliorer beaucoup les batteries, ou ça permet aussi de faire des supercondensateurs. Ce sont des condensateurs à très, très haute capacité qui peuvent prendre le relais d'une batterie dans un véhicule électrique, dans un scooter, par exemple. Et donc, ça pourrait mener à des nouveaux composants contenant ces nanotubes. Et comme c'est des stockages d'énergie, ils peuvent aussi exploser, chauffer et disperser ces nanotubes, qui sont des fibres microscopiques qui peuvent poser question. Donc, on a également un ensemble de travaux pour regarder les dangers de ces nanotubes de carbone. Enfin, il y en a déjà, mais on en fait notamment sur sur différents rapports d'aspect. On vient de publier sur notre site des résultats sur notre étude sur le tube de carbone. Effectivement, on voit que certains ont des effets très clairs sur des tests in vivo. Voilà, donc même chose, là, ça c'est des tests en laboratoire, parce qu'il n'y a pas encore vraiment d'usine, il n'y a pas de travailleurs à faire de métrologie, donc c'est des tests qui sont faits en laboratoire, soit in vitro sur des modèles cellulaires, par exemple des cellules épithéliales bronchiques humaines, qu'on saupoudre de nanotubes par exemple, ou in vivo, dans certains cas comme pour les nanotubes. Voilà. Donc il y a une batterie de tests sur ces matériaux qui pourraient émerger, donc sur le recyclage de composants liés aux énergies décarbonées. Là, un autre sujet, alors c'est terminé, qui date voilà, ça a été publié en 2020. On s'est posé la question de la méthanisation. On pense souvent aux métaux, aux matières plastiques dans le recyclage, mais il y a également tous les déchets organiques qui sont à tonnage assez gigantesque. Donc, on s'est posé la question de l'exposition des travailleurs dans les installations de méthanisation. Il y avait déjà à l'époque du lancement de l'étude 105 installations industrielles qui traitent différents déchets organiques. Donc, il y a eu des travaux qui ont été faits sur 6 sites pour regarder les poussières, les agents chimiques et les agents biologiques, également l'analyse de l'activité autour de ces installations pour voir les déterminants de l'exposition des travailleurs. Voilà, donc ça a mené à une bonne connaissance des polluants, donc c'est principalement l'ammoniac et pas mal de bioaérosols, avec aussi bien des endotoxines que des micro-organismes cultivables. Voilà, on a également, avec des mesures temps réel, vu les tâches, là où il y avait vraiment des bouffées d'exposition, donc pour essayer de bien comprendre les déterminants de l'exposition, et ça menait à des préconisations, par exemple sur l'organisation de la production, il y a des choses à ne pas mettre l'une à côté de l'autre parce qu'on expose les travailleurs au processus d'à côté, donc également sur la ventilation. Voilà, on ne pense pas toujours aux biodéchets dans l'économie circulaire, mais ce n'est pas du tout négligeable en termes de risques et de dangers. Voilà, puis on va rester dans les biodéchets. Donc ça, c'est un projet qui vient du réseau Perroche, qui contient de nombreux établissements du réseau Perroche. Il y en a plus de la moitié qui sont impliqués. Donc c'est parce que on a tous au niveau européen le même genre de questions, bien sûr. Donc la question qui se posait là, c'était l'exposition et les risques pour la santé des éboueurs. Donc il y a des organisations un peu différentes d'un pays à l'autre. Donc les gens ont travaillé ensemble pour analyser la littérature et comparer un petit peu les pratiques. Voilà. D'autant plus qu'il y a des évolutions en cours, notamment de plus en plus on recycle des emballages souillés par des débris alimentaires. Donc ça veut dire que ça peut fermenter. Les délais de collecte peuvent s'allonger, ce qui laisse aussi plus de temps pour la fermentation. Voilà, il y a des modifications de l'organisation générale. Donc, l'idée, c'était d'avoir un espèce de panorama des dangers. Donc, c'était principalement une analyse collective de la littérature pour voir l'exposition des éboueurs et ses déterminants, parce qu'il y a plein de façons de collecter les ordures, de voir les effets sur la santé et les moyens de prévention, de regarder un peu ce qui était fait dans différents pays en termes de prévention. Voilà, donc ça met un certain nombre de conclusions sur la réalité de cette exposition, ça indubitablement. Voilà, sur le fait qu'il y a différentes stratégies mises en place d'un pays à l'autre, mais que les questions sont un peu similaires. Voilà, et qu'il y a encore de la place pour faire plus de recherches pour mieux comprendre ces expositions.
Voilà, donc j'ai essayé de vous faire un panorama un peu général des sources d'exposition et des dangers donc liés à tout ce qui est recyclage et déchets. Donc si je voulais, voilà, pour conclure, donc voilà, quand on parle de danger sur l'économie circulaire, il y a quand même beaucoup de situations de travail qui sont déjà présentes en entreprise, hein, même si ça ne s'appelle pas économie circulaire. La plupart des choses que je vous ai décrites, c'est ce qui sera implémenté en masse, hein, si on veut recycler. Voilà, il y a quelques sujets, donc, comme les terres rares, qui sont en anticipation de nouveaux matériaux qui pourraient émerger en cas d'économie circulaire sur fond de technologies décarbonées. Donc, pour résumer, si je fais un peu la synthèse à la fois de la prospective et des sujets de recherche, vous avez des questions qui sont liées au fait que les équipements qu'on veut recycler, démanteler ou les bâtiments sont mal documentés. On ne sait pas très bien ce qu'on démantèle et ce qui peut se passer. Donc, il peut y avoir des imprévus, hein, qui génèrent des risques chimiques, biologiques, mécaniques. Ou donc, il faut prévoir des fois des processus qui sont variables, hein. Quand on tombe sur quelque chose qui n'est pas normal, bah, il faut être capable de changer le processus, ce qui n'est pas le cas dans une chaîne de montage classique. Voilà, puis on utilise plus que dans la construction des procédés agressifs, hein, pour broyer, découper, etc., ce qui n'est pas... Et notamment aussi des traitements haute température, bien sûr. Voilà, c'est le cas des batteries, par exemple. C'est ma conclusion. Voilà. 2 minutes, bah, c'est bon. Donc, 30 secondes par sujet. Voilà. Donc, on a des matériaux avec des propriétés très, très variables, hein, comme je vous l'ai dit. Donc, ça peut mener... Ils contiennent aussi de nombreux additifs, surtout quand on mélange différents matériaux, hein, comme différents D3E. Donc, ça peut être des polyexpositions massives. La perception du risque n'est pas forcément la même quand c'est des matériaux usagés par rapport à des produits chimiques neufs qui ont l'air plus redoutables. Voilà. Puis il y a le cas des déchets qu'il ne faut pas oublier, des matières organiques, surtout on recycle de plus en plus maintenant également donc les déchets organiques, même en milieu urbain. Voilà. Donc il y a tout ce qui est nouvelles technologies, l'impression 3D, ce qui est lié à la réparation locale et le recyclage de systèmes liés aux énergies renouvelables. Donc on a parlé un peu d'éoliennes, hein, et on a parlé des dangers de la fabrication des pales, mais après il faut les déconstruire, il faut extraire les fibres du composite. C'est également des procédés qui peuvent être exposants, ce n'est pas encore très bien connu, ou donc les matériaux spécifiques, hein, comme les terres rares. Donc, il y a éventuellement de nouvelles questions qui se posent. Voilà, puis des nouvelles situations de travail. Donc, la logistique inverse que j'ai mentionnée, hein, le fait donc qu'il y a le contraire d'un livreur, hein, qui vient chercher le matériel et qui l'emporte, l'accroissement du poids des métiers de la maintenance, hein, qui a également ses risques spécifiques, et l'utilisation de cobots, hein, d'intelligence artificielle pour le tri de déchets. C'est assez tentant finalement d'utiliser ces technologies pour trier des déchets. Il faut être très rapide, c'est répétitif, il faut être capable de reconnaître, séparer une paire de chaussures d'une paire de lunettes, enfin des choses comme ça. Donc une IA est adaptée, mais il peut y avoir coactivité, ce qui est également une source de risque. Donc voilà un exemple de toutes les questions qu'on peut se poser en santé-travail. Voilà, je vous remercie. Thank you so much, Louis, for opening up this black box that the circular economy probably is for many of us, and for shedding light on the risks related to it. It's clear that it's a mer à boire. It's many elements to take into account. Really, really interesting presentation. Thank you so much. And now I would like to ask the other two speakers that are being announced here, please, to come to the front. And Louis, please. And we will do the Q&A after the next two speakers. Ah. So while the next speakers are coming to the podium, I can introduce them to you. We are going to yet another sector, and this is the hotel industry, the French hotel industry, to be more precise. And we will have Clémence Clos. Welcome. She is a lecturer in economics at Université Grenoble Alpes, and her areas of research are work and gender relations. Welcome. And she will do the presentation together with Irène Berthonnet,
lecturer in economics at Université Paris, Cité. And her research themes are history of economic thought, 20th century, and economic philosophy, very interesting, and socioeconomics of work and gender relations. And the next presentation will be, as I said, about sustainable measures in the French hotel industry and its impact on the workload. You have the floor. Merci. Merci beaucoup. Peut-être en préambule, dire que, oui, donc je vais parler en français, mais on comprend les questions en anglais toutes les deux. On est assez content d'être ici avec Irène, notamment parce que ça permet de faire sortir ce travail qu'on va vous présenter de la sphère purement académique. Et pour nous, c'est important que ce travail puisse aller dans d'autres échos. Donc, ce travail, alors, ça ne marche pas quand on fait ça. Le clicker. Ah, ça y est, c'est bon, merci, excusez-moi. Donc, ce travail, on l'a mené au sein du groupe Accor, qui est un des plus gros groupes hôteliers mondiaux et le premier groupe hôtelier français. Et en particulier dans les hôtels de la chaîne Novotel, donc, que probablement vous connaissez si vous êtes européen, puisqu'il y en a même ailleurs qu'en France. Et en fait, nous, notre question, c'était étudier comment ce groupe, et en particulier la marque Novotel, avait mis en place ce qu'on appelle une politique de développement durable. Donc nous, ce qui nous a intéressé, c'est pas tant vraiment est-ce que cette politique, ça répond aux enjeux du climat ou du dérèglement climatique, mais vraiment, que font ces entreprises quand elles parlent de développement durable? Qu'est-ce que ça veut dire pour elles? Qu'est-ce qu'elles mettent en place comme changement, comme transformation dans leur organisation? Et surtout, quels effets ça peut avoir sur les travailleurs et les travailleuses? Nous, c'était ça notre angle d'attaque. Donc, on a analysé leur programme qui s'appelle le programme Planète 21, qui est obligatoire pour tous les hôtels de la marque Accor et pour les hôtels de la marque Novotel. Et on a regardé comment ce programme impactait ou pas le travail des travailleurs et des travailleuses. Donc, ce qui se passe au niveau du groupe Accor, c'est que le groupe Accor a, comme toutes les grandes entreprises multinationales, un centre de recherche sur le développement durable qui est complètement déconnecté des bases opérationnelles, sachant que dans les hôtels, il y a tout un tas de tâches qui sont très spécifiques, on y reviendra. Donc, c'est déconnecté. Et au sein de ce centre décisionnel, on organise la mise en place de ce qu'on appelle la participation au développement durable, qui prend la forme le plus souvent de mise en place d'outils de reporting. C'est-à-dire que la grande question des hôtels, et en particulier d'Accor et de Novotel, ça va être la gestion de l'eau, bien sûr, mais aussi la gestion du linge, de l'électricité, de tout ce qui peut coûter cher dans un hôtel, également la gestion des déchets, la gestion de la nourriture. Donc, c'est ça qui va pour eux être important. Et ce qu'ils vont mettre en place, c'est beaucoup d'outils de reporting pour contrôler les hôtels, ce qu'ils mettent en place ou pas, avec pour objet également de les comparer entre eux, éventuellement, pour pouvoir faire aussi des petites courses avec des cadeaux à l'hôtel qui aura économisé le plus d'eau, l'hôtel qui aura vendu le plus de thé bio, que sais-je. Donc, la décision du centre décisionnel de mise en place du développement durable transmet aux hôtels tout un tas de nouvelles directives que les hôtels doivent appliquer et appliquer comme ils l'entendent. C'est-à-dire organiser le travail à faire. La direction Accor dit il faut diminuer les consommations d'eau. Bon, mais après, voilà, les hôtels se débrouillent pour réussir à le faire. Donc, ce travail dans l'hôtellerie, il s'appuie sur une méthodologie qui croise trois grands points avant de vous présenter les résultats. Le premier, c'est qu'on a fait des questionnaires, je ne sais pas trop dans quel ordre c'est, excusez-moi, mais on a fait des questionnaires auprès des responsables développement durable dans les hôtels, c'est-à-dire les personnes qui sont nommées dans chaque hôtel à la direction du développement durable. On a fait des entretiens, à la fois avec des travailleurs, travailleuses et aussi avec des responsables. Et on a fait une observation participante. Donc, le but, c'était à la fois de rencontrer des personnes en charge de la mise en place effective de ces programmes dans les hôtels et à la fois des personnes qui travaillaient effectivement à ces nouvelles tâches.
Ah, c'est un peu tout petit, excusez-nous. Alors, plusieurs résultats, je vais vous en présenter une partie, Irène vous présentera l'autre. En gros, on a observé que pour tous les travailleurs et les travailleuses des hôtels, il y avait un surtravail qui était ajouté à la mise en place de ces nouveaux objectifs de développement durable et que, je dévoile un tout petit peu, et que ce surtravail était en particulier plus important pour les femmes, mais c'est Irène, qui vous présentera ça. Donc d'abord, au niveau, de l'hôtel, ce qui se passe, c'est qu'il y a une division, verticale du travail qui est, extrêmement forte puisque arrive donc sur l'hôtel un peu, tombe, d'ailleurs c'est le mot, qu'ont employé les personnes qu'on a entretenues, nous disaient: «Ça nous est tombé dessus» et ça donne un peu cette sensation. Donc tombe cette nouvelle responsabilité à être, attentif aux enjeux de développement durable pour les directeurs d'hôtel, qui eux vont donner cette responsabilité qu'on appelle Planète 21, la responsabilité Planète 21, à quelqu'un de l'hôtel. Ce quelqu'un de l'hôtel, on reviendra dessus sur qui est nommé, à ce poste qui n'a aucune rémunération par ailleurs, mais beaucoup de nouvelles responsabilités. Donc cette personne, elle est en charge de la mise en place du développement durable dans l'hôtel et pour l'ensemble des personnes qu'on a enquêtées, par questionnaire, globalement, ça représente entre 10 et 20 % de travail supplémentaire. Donc c'est une nouvelle tâche, encore une fois, qui n'est pas assortie, d'une nouvelle rémunération, d'une nouvelle prise en compte du travail. C'est une nouvelle injonction à faire attention à la planète et cette nouvelle tâche, elle regroupe 3 tâches en particulier. Donc la première, c'est une tâche de management. Donc il va être à la fois donc coordonner toutes les nouvelles activités que chaque service doit mettre en place. Donc dire à chaque service: «Alors voilà, donc vous devez faire ça, vous devez faire ça, vous devez faire ça». Cette tâche de management, c'est aussi de la tâche de contrôle et de surveillance, dénoncer les salariés qui ne font pas bien le travail de tri, qui ne font pas assez attention, qui du coup ne préservent pas assez la planète, avec tout un registre de culpabilisation assez fort. Deuxième gros travail de cette responsabilité Planète 21, c'est des enjeux techniques. Et là, on verra qu'il y a beaucoup de problèmes qui se posent autour de ces enjeux techniques. Mais dans un hôtel, vous avez tout un tas d'enjeux techniques qui sont liés au bâtiment, qui sont liés à l'entretien de la piscine, les lumières, la ventilation. Voilà, je ne saurais pas vous dire plus, mais voilà, des enjeux techniques qui posent problème en général pour ces responsables Planète 21. Et troisième gros travail de ces responsables, c'est évidemment les reporting. Pour pouvoir comparer les hôtels entre eux, il y a un vrai travail de compter tout ce qui est fait. Donc se compter tout ce qui est fait, pour vous donner des exemples, ça peut être pour cette personne qui est en charge du reporting Planète 21, compter le nombre de poubelles en tonnes qui sont jetées chaque jour par les restaurants. Donc c'est un travail de reporting qui est vraiment extrêmement important. Donc ce travail, il est supplémentaire pour cette personne qui est responsable du développement durable. Il est aussi responsable pour l'ensemble des travailleurs et des travailleuses de l'hôtel à tous les échelons. C'est-à-dire que ça se met aussi sur une division verticale du travail, puisqu'il y a du travail supplémentaire pour les personnes en cuisine. Il y a un tri supplémentaire qui a été demandé de faire par le groupe Accor. Donc c'est trier notamment au niveau du restaurant. Au niveau de la cuisine, les hôtels qu'on a enquêtés, ils avaient plus de 20 poubelles différentes de tri. On ne peut pas vous redire ce qu'il y a dedans, parce que nous-mêmes, on ne s'en souvient pas, mais voilà, c'est un tri vraiment très poussé. Il y a le tri dans les chambres, évidemment. Donc, dans les chambres, le travail supplémentaire, c'est au niveau du tri des poubelles, mais aussi au niveau du tri des serviettes. J'imagine que vous avez déjà vu dans plein d'hôtels maintenant ce programme de un arbre, une serviette, enfin une serviette, un arbre. Si vous n'utilisez pas votre serviette, ça permet de planter des arbres. Donc ça, par exemple, c'est du travail supplémentaire pour les femmes de chambre et c'est comment dire, une nouvelle invention mise en place par le groupe Accor. Au niveau administration, là aussi, il y a beaucoup de tri et de reporting qui est fait par tous les responsables de service, parce que là aussi, la personne qui est gouvernante, par exemple, elle doit faire de reporting sur le nombre de serviettes économisées, ce qui permet de traduire en nombre d'arbres plantés. Donc voilà, partout, on ajoute du travail. Évidemment, pour la maintenance, il y a aussi beaucoup de travail qui est ajouté, notamment au niveau du suivi des consommations, de la collecte des déchets et toujours pareil, du reporting. C'est vraiment le reporting, un des éléments le plus important. Vous avez, pour remettre en quelque sorte en perspective, un schéma qui montre comment est organisé le travail de développement durable.
à l'intérieur de l'hôtel et comment il revient en quelque sorte sur les différents travailleurs et travailleuses. C'est un résumé de ce que je viens de dire. J'espère que du coup, ça vous paraît assez clair. Du coup, je laisse la parole à Irène pour la deuxième partie des résultats. Oui, alors donc je prends la suite de Clémence qui donc vous a montré bien comment les programmes de développement durable, une fois qu'ils sont mis en place dans l'hôtel, se traduisent par un travail supplémentaire pour en fait l'ensemble des salariés de l'hôtel, la plupart du temps sans compensation financière, ce qui revient donc à en fait intensifier le travail de tout le monde au nom d'une politique de développement durable, vous l'aviez bien compris. Et la deuxième série de résultats dont je vais vous parler maintenant, c'est le fait qu'on peut identifier un surtravail supplémentaire par rapport à celui qu'on a déjà identifié pour l'ensemble des salariés, qui va s'appliquer cette fois aux différentes travailleuses des différents départements de l'hôtel. Parce que, en fait, le surtravail lié à la politique de développement durable de l'hôtel, il se répartit non seulement selon une division du travail horizontale et verticale qui préexistait à la mise en place du développement durable, mais aussi selon une division sexuelle du travail. D'abord pour ce qui concerne le choix de la responsable Planète 21. Et je vais revenir juste après sur les modalités de ce choix par la direction de l'hôtel. Mais en fait, ce qu'on constate, c'est que quand les femmes sont nommées responsables développement durable, elles se retrouvent, pour ce qui concerne leur travail concret, dans des positions plus difficiles vis-à-vis de leur charge et vis-à-vis du type de travail qu'on attend d'elles que quand ce sont des hommes qui sont nommés au même poste. Et ensuite, on verra que en fait, finalement, tout le travail de tri dont vous a parlé Clémence précédemment, il se déploie en fait surtout dans les départements très féminisés des hôtels, donc en l'occurrence surtout le travail en chambre de ménage et de tri. Mais je commencerai donc par vous parler du surtravail qui s'ajoute pour les femmes qui sont nommées responsables du programme développement durable. Donc, en fait, sur l'ensemble des hôtels qu'on a enquêtés, on constate que la personne qui est nommée responsable de la politique de développement durable sont soit des salariés qui occupent un travail, qui occupent un poste administratif, donc soit la gestion des réservations, soit plus souvent le secrétariat de direction, soit des hommes qui occupent des postes techniques, donc qui sont en fait à la maintenance. Donc, il y a vraiment deux grands profils d'attribution de cette responsabilité, soit aux femmes secrétaires de direction, soit aux hommes qui sont responsables de la maintenance. Et donc, on voit bien en fait que cette responsabilité, elle se cale sur une division du travail qui correspond en fait à une division générale du travail homme-femme dans la société. On va trouver beaucoup plus de femmes dans les secteurs et dans les emplois administratifs et beaucoup plus d'hommes dans les emplois de maintenance et de technique. Et d'ailleurs, dans l'ensemble des hôtels qu'on a enquêtés, on n'a jamais rencontré de salariés femmes qui étaient directrices de la maintenance. En revanche, on a rencontré des hôtels où les secrétaires de direction étaient des hommes. Et dans ces cas-là, ces hommes secrétaires de direction n'occupaient jamais le poste de responsable de développement durable, alors que quand c'était des femmes secrétaires de direction, c'est souvent elles qui avaient cette tâche. Et donc, au final, à poste égal, pour le secrétariat de direction, si on regarde l'ensemble de la cohorte, les femmes secrétaires de direction ont plus de travail que les hommes secrétaires de direction. Et si on regarde ensuite comment le surtravail supplémentaire est réalisé concrètement, en fait, Clémence vous a dit tout à l'heure, pour le ou la responsable développement durable, il y a essentiellement 3 formes de travail qui viennent s'ajouter au poste occupé normalement, qui sont donc tout le travail technique lié à la maintenance, tout le travail de management et tout le travail de reporting. Pour ce qui concerne le travail de management et de reporting, qu'on soit une femme secrétaire de direction ou un homme responsable du service technique, la quantité de travail liée à ces tâches et la façon de les réaliser sont similaires. En tout cas, on n'a jamais pu observer et aucun travailleur nous a dit non plus, nous a mentionné de différence. Donc, on a
considéré que c'était des charges qui s'appliquaient de la même façon que les travailleurs soient des hommes ou des femmes. En revanche, pour tout ce qui concerne la partie technique, donc de reporting technique, mais aussi proprement choix des matériaux, décision de lutter contre les éventuelles fuites ou pertes énergétiques qui sont dans les hôtels. En fait, ce sont des enjeux qui sont intrinsèquement liés au poste de direction technique ou responsable de la maintenance. Et donc, du point de vue du surtravail lié au développement durable, le fait d'être responsable du service technique, en fait, se cumule bien avec cette partie-là du travail de développement durable, mais se cumule nettement moins bien, enfin plutôt ce travail de développement durable se cumule nettement moins bien avec le fait d'être secrétaire de direction, parce que ce ne sont pas des postes qui nécessitent une connaissance technique équivalente à celle des responsables techniques. Et ce que ça a donné comme conséquence concrète sur le travail de ces femmes secrétaires de direction responsables de développement durable, c'est que pour tout ce qui concerne la partie technique, et donc on l'a dit, mais je vais quand même y revenir parce que c'est important, c'est quand même une grande partie du travail de développement durable, en fait, les femmes ne peuvent pas réaliser ce travail seules. Elles sont obligées de faire appel au collègue qui est responsable de la maintenance pour que soit il leur explique quel arbitrage faire, soit pour lui dire qu'il doit faire des arbitrages en ce sens. Et donc, elles ne peuvent pas réaliser en fait leur mission de façon autonome dans leur travail. Elles sont toujours soumises à la collaboration avec le collègue qui est responsable de la maintenance. Et enfin, ce surtravail additionnel, donc il s'applique aussi particulièrement pour les travailleuses du nettoyage qui travaillent en chambre. Hein. On a vu tout à l'heure qu'il y avait 5 départements principaux dans le secteur hôtelier, l'administration et la réception, qui ont peu de travail de développement durable, sinon du tri de papier à réaliser. Ensuite, on a la maintenance, donc pour qui le surtravail est limité, sauf si le responsable se voit attribuer la responsabilité. Et enfin, on a le secteur des cuisines et celui du ménage. Et en fait, dans les hôtels enquêtés, le secteur des cuisines est un secteur qui est principalement masculin. Donc, dans le secteur cuisine, on inclut la cuisine, la vaisselle, enfin tout ce qui se passe en cuisine, mais aussi tout ce qui concerne le service en salle. Et en revanche, le secteur du nettoyage en chambre est fortement féminisé. Et là, ce qui est intéressant, c'est que quand on a interrogé les responsables du développement durable au niveau opérationnel de chaque hôtel, ils et elles nous ont tous dit qu'en fait, le tri en chambre était quasiment inexistant. Parce que, donc là, je relais leur discours, parce que les femmes qui sont embauchées comme femmes de chambre ont un niveau d'éducation faible et du coup ne comprennent pas les enjeux du tri. Tandis qu'en cuisine, le niveau de tri serait très élevé. La preuve, comme disait Clémence tout à l'heure, il y a une vingtaine de poubelles de tri qui sont installées à l'entrée des cuisines que les serveurs qui débarrassent, dans lesquels ces serveurs doivent trier. Donc, on a entendu ce discours de la part des responsables développement durable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a pu quand même réaliser des observations sur le travail des femmes de chambre et sur l'état des cuisines à l'issue d'un service. Et qu'en fait, nos observations contredisent complètement ce discours, puisque si on prend la situation des cuisines, en fait, on a pu constater de visu que les poubelles, après un service de déjeuner normal, les poubelles de tri sont en fait extrêmement peu remplies. Observation qu'on a pu confirmer par l'observation du local déchets, où il y avait une poubelle générale qui était évidemment très remplie et 19 poubelles de tri qui étaient extrêmement peu remplies. Et bon, voilà. Et donc, comment est-ce qu'on peut l'expliquer? En fait, si on regarde le statut d'emploi des personnes qui travaillent en cuisine, c'est souvent des contrats à durée déterminée et très déterminés, on va dire, et très courtes. Et donc, en fait, il y a énormément de turnover en cuisine dans l'hôtellerie, donc au service en cuisine. Et ça peut expliquer que, en fait, les travailleurs étant là pour une durée assez courte, ils ne sont pas forcément formés sur l'usage des 20 poubelles et puis ils n'ont pas forcément le temps ou l'envie ou la possibilité d'acquérir cette compétence supplémentaire qui est propre au programme de développement durable de l'hôtellerie.
Et en revanche, quand on regarde ce qui se passe du côté du nettoyage des chambres, ben, on voit qu'en fait, il y a quand même pas mal de tri, notamment parce qu'en fait, en France, il y a des éléments législatifs en fait, qui nécessitent un tri minimal. Donc, les chariots des femmes de chambre, elles sont composées de plusieurs poubelles, 2, je crois, pour lesquelles le tri est réalisé. Et si il n'y a que 2 poubelles et non pas 20, c'est simplement parce qu'en fait, le chariot qu'elles doivent pousser dans les couloirs de l'hôtel ne permet pas, évidemment pas, de posséder 20 compartiments pour trier tout un tas de choses qui pourraient être à trier. Donc voilà, donc il y a un premier aspect du tri des poubelles qui se fait comme ça via le chariot. Il y a le tri des serviettes dont vous a déjà parlé Clémence. Il y a aussi un enjeu sur le tri des savons qui n'est pas proprement parlé du tri, mais de la récupération des savons usagés. Donc, finalement, nos observations nous ont permis, enfin, on en a conclu que les femmes de chambre triaient quand même pas mal. Et en fait, les cas où elles ne trient pas, c'est donc soit parce que la taille du chariot ne permet pas d'augmenter les matériaux triés, soit parce que en fait, elles sont en contrat de sous-traitance avec l'hôtel. Et les contrats de sous-traitance, comme vous le savez, nécessitent de spécifier tout ce qui est à faire. Et si le tri n'est pas inclus dans le contrat de sous-traitance, donc il n'est pas inclus dans le prix non plus. Et donc, on ne peut pas demander aux femmes de chambre de le réaliser. Voilà, donc juste 2 mots de conclusion pour indiquer que, d'après notre enquête, la politique de développement durable qui est menée chez Accor applique vraiment un surtravail pour la plupart des salariés des hôtels et encore plus pour les travailleuses à différents échelons, hein, l'encadrement pour les responsables développement durable et également dans le secteur du ménage. Et finalement, nous, la question ou le résultat, je sais pas, le résultat qui est devenu une question qui nous a interpellés, c'est le fait que ces programmes de développement durable qui doivent répondre à des enjeux climatiques divers et variés ne re-questionnent pas du tout l'organisation de l'entreprise et que l'organisation du travail, ça génère plus de travail, mais plus de travail qui se met dans des lignes de clivage qui sont préexistantes en fait. Et c'est aussi une question, du coup, de se dire si on doit penser la mise en place de tels programmes, c'est un peu compliqué de le faire sans les penser non plus comme un levier de transformation de l'organisation du travail. Voilà. Merci. Thank you so much, Clémence and Irène, for this very interesting presentation. It is you reveal the miracle reality of sustainable management. What is behind it when we are in our hotels and enjoy the good care and the luxury, even being of a good conscience because we think everything is sustainable and well organized, etc. But there is this miracle reality of the workers behind this, and I think it's really, really enlightening to hear about this. And I also think I am sure we have some ergonomists in the room. So it also shows the great importance of analyzing work when being confronted with new methods like this. I mean, analyzing the work, reorganizing it, make an ergonomic analysis. Now, we are a bit out of time, but if you agree, I do want to give 5 to 10 minutes for questions and then shorten the break with 10 minutes, maybe. So please, anyone. Yes, yes. Yeah, okay, thanks. Donc, merci d'abord. Par rapport à la deuxième présentation, est-ce que les syndicats ont été jamais informés, consultés par rapport au plan 21 pendant la préparation et l'application d'évaluation? Merci. Excellent question. Yes, we go back and forth. So yeah, please. Alors, à notre connaissance, pas du tout.
En fait, la question du développement durable chez Accor, elle a vraiment été traitée par un département complètement à part, au siège de Accor, avec des gens qui venaient plutôt, parce que c'est aussi important, plutôt dans des formations d'école de management, avec comment dire, une appétence pour le développement durable. Mais c'était pas des gens, du tout des gens qui venaient du travail ou au sens très large. Donc les syndicats n'ont pas du tout été ni consultés ni impliqués, et voire la plupart du temps, les syndicats qu'on a pu rencontrer pendant notre travail, ils étaient plutôt pour les programmes, mais parce qu'en fait, c'est très difficile dans un hôtel de la marque Accor, mais je pense dans d'autres entreprises, de dire non, on est contre le développement durable. Ça veut pas dire contre le développement durable, ça veut dire on veut faire attention aux travailleurs, travailleuses, et les syndicats sont pas du tout dans cette optique-là. Ils sont plutôt pour, en disant bah, c'est bien, l'hôtel fait plein de trucs, c'est positif. Voilà. Yes, that's also very clear that the workers are not against the sustainable management, but they are again, I mean, they want it to be implemented in a careful manner. Yeah, yeah. Yeah, I have, or I'm sorry, who is first, Dominique? Bonjour, je vois que... And then Adam, yeah. Oui, bonjour, je vois les intervenants qui parlent le français. Aboulfaz Béchou, je suis de Maison du Peuple d'Europe à Bruxelles. Je vais demander une question à notre ami, le collègue. Pour les éboueurs, je prononce bien, c'est un métier pénible et le taux de maladie ces gens-là est très élevé. Je n'ai pas compris quelle est la solution que vous avez faite pour ces gens-là. Et chaque fois que je le vois, mettez le masque, voilà, au moins. Mais presque plus, ils n'ont pas de masque, ces gens-là. Ah, c'est bien? Vous entendez bien? Voilà la réponse que je souhaite à vous, Claude. Oui, ça marche. La publication, là, je ne la connais pas par cœur, mais effectivement, elle détaille un certain nombre de solutions qui ont été mises en place, notamment par exemple une cabine ventilée, hein, la propreté des mains. Il y a une série de petites solutions comme ça, mais ça ne change pas la pénibilité du travail, hein. C'est un moyen de réduire l'exposition aux micro-organismes, hein. Merci beaucoup. Peut-être pour compléter, ça n'est pas dans le scope. Il y a aussi des facteurs aggravants dans l'organisation. Comme je vous l'ai dit, le temps où on laisse une poubelle pleine de déchets organiques avant le ramassage. Il peut y avoir également des... Ça ne va pas être reçu comme une solution, mais c'est comme un facteur aggravant, hein. L'organisation de la collecte peut être un facteur déterminant important également. Marche. Thank you. I have a question here, a question of Adam there in the back. Anyone else? Because 1, 2, 3, that's going to be it. Okay, 3 more questions. Yes. Merci. Merci beaucoup pour la présentation des deux intervenantes qui viennent de terminer. Moi, j'aurais voulu savoir aussi si vous avez eu la possibilité de parler avec des cadres Accor, parce que vous disiez que vous leur avez posé régulièrement des questions et que vous avez vu effectivement que sur le terrain, les choses n'étaient pas appliquées comme elles pensaient qu'elles pouvaient éventuellement être appliquées. Et comment les résultats de votre étude ont été accueillis et s'il y a une volonté de changer certaines choses. Voilà, merci. On en a rencontré certains, mais dans le cadre de l'enquête. Et en fait, il y a un truc méthodologique qu'on n'a pas dit, c'est que toutes les personnes qu'on a interrogées, on leur a jamais dit on enquête sur le travail qui est décliné pour les travailleurs et en particulier sur la question homme-femme, parce que bah, comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les discours correspondaient pas aux pratiques et du coup, on avait peur que si on révélait complètement notre entrée, soit ils nous auraient pas laissé observer certaines choses. Typiquement, on a eu beaucoup de mal à observer le travail des femmes de chambre. Enfin, ça, voilà, ça a été un truc compliqué d'accès au terrain. Et donc, on a simplement dit qu'on cherchait à comprendre mieux pour nos étudiants, en nous appuyant sur notre statut d'enseignant-chercheur, pour nos étudiants, comment ça se passait concrètement la mise en place du développement durable dans leurs hôtels. Et donc ça comme eux, ils se considèrent, et ils sont d'ailleurs d'un certain côté leaders du développement durable dans l'hôtellerie, ils ont sans doute pensé que ça générerait des conclusions assez valorisantes pour le groupe. Mais par ailleurs, ils nous ont jamais demandé de retour de notre enquête. Ils nous ont dit, oui, bah, on peut répondre à vos questions, on peut vous rencontrer, vous pouvez observer l'hôtel, etc.
Et ils nous ont jamais demandé de retour, mais on l'a pas non plus proposé. So, Adam Ogaleski from the European Federation of Public Service Unions. Maybe question and comments. With regards to the ACO, they also have the European Works Council. So I don't know whether you talk to the representative of the European Works Council, because they always try to implement those sort of policies, and what is the response? And I'm asking about the European Works Council because in EPSI we represent the care homes, and we see the same discussions on sustainable goals in terms of reducing, you know, the towers or cleanings with some of the biggest companies, mainly French. And I think this is the same sort of ideas in terms of a bit greenwashing, that, you know what I mean. We'll try to put it there in order to show for our clients that we are doing something, which again brings more workload to the workers. And I think that that's quite important to address. So I think it's very interesting research that we are doing, because that's, I think, is the future of that we'll be dealing with. And with regards to waste collectors, I organized the waste collectors in London, in Veolia, in Westminster. When I was a young trade unionist. And I think this is the completely neglected sector, because we already see a lot of migrant workers there. So those who sometimes are struggling to read the health and safety regulations, with what are they dealing with on a regular basis. In EPSI, we did some research in 2010 that the issue is not only about the biggest companies, but there is a lot of massive chain of subcontractings, because that's the cheapest one for the municipalities. And I think at the end of the day, you know, we don't know what's happening with that. I mean, in Poland, there was the scandals of being put this onto the, you know, just being the burn into fire. So I think it's really important to underline that's responsibilities of the subcontractings in the small companies, which wants to be active. Thank you. And again, I agree. Yes, this is a good example of circular economy and vulnerable population. This is a perfect example. Yeah. Non, l'échelon le plus élevé, où on a rencontré des gens d'accord, c'est uniquement le département développement durable du groupe, donc au siège à Paris. Et c'était juste une personne à l'époque, je pense que maintenant ils sont plus nombreux, mais qui en plus venait de prendre son poste. One more question in the back. Maybe you can introduce yourself. Very small one. Je peux parler en français. Je suis Véronique Esrati, médecin à EDF. C'est sur un aspect que vous avez peut-être abordé, mais qui est important, celui de la sobriété, parce que ça fait partie du développement durable et c'est probablement une des meilleures solutions quand même. Est-ce que vous avez regardé, moi, je suis médecin, j'ai tendance à regarder les risques, mais aussi les bénéfices, justement, une diminution du travail du personnel lié à une moindre consommation des clients. Je veux dire, les lits qu'on change moins, les serviettes qu'on répond pas partout. Ou est-ce que c'est complètement du bullshit et les clients, ils font n'importe quoi et ils consomment parce qu'ils sont à l'hôtel? C'est une question un peu idiote, hein, mais je suis curieuse de votre réponse. En fait, on a travaillé par ailleurs sur justement le programme de changement non systématique des serviettes de toilette. Donc, du coup, pour le résumer très brièvement, ça consiste à passer d'un système où avant, on utilisait tous et toutes les serviettes tous les jours. Elles étaient toutes ramassées par les femmes de chambre. Et voilà, c'en est fini. Et un système aujourd'hui où on ne ramasse pas toutes les serviettes. En tout cas, les femmes de chambre ne ramassent pas toutes les serviettes et les changent que si on les met dans un certain endroit. Ça dépend des hôtels. Souvent, c'est la baignoire. D'autres fois, c'est par terre. Enfin, voilà, tout un système. Voilà. Alors, de fait, on pourrait croire que, par exemple, pour les femmes de chambre, ça fait moins de travail comme ça. Et c'est d'ailleurs ce que Accor a pensé dans un premier temps, puisque quand ils ont mis en place leur système de non-changement systématique des serviettes, ils ont enlevé du temps de travail pour chaque chambre, puisqu'en fait, elles ont du temps dans chaque chambre. Donc, ils ont enlevé du temps en disant, moins de serviettes à ramasser, c'est moins de temps d'un certain côté. Sauf qu'en fait, si on regarde comment elles travaillent, en fait, il y a plus de temps entre le travail qu'elles doivent faire aujourd'hui, c'est-à-dire celles que nous, on ne garde pas comme serviettes. Vous ferez attention quand vous retournerez dans votre chambre, les serviettes qu'on n'a pas jetées, elles sont rangées par contre.
C'est-à-dire que nous, on les a laissés en boule dans un endroit ou accrochés à la va-vite. Elle revient dans la chambre, elle replie les serviettes, elle ramasse celles qui sont par terre, elle réarrange. Et en fait, ça, finalement, ça prend plus de temps que juste prendre la serviette et l'acheter dans un panier. Donc finalement aussi, c'est cette question de regarder comment les gens travaillent. C'est pas si simple que le développement durable, ça enlève du travail, ça le change, ça le transforme en fait. Mais ça, voilà, ça l'enlève pas complètement. Thank you very much. This was, sorry, Abderrafik, this was the last question. Next round. Yeah, we need a break as well. I want to thank the speakers of this session, and I think we got a fantastic insight, as I said, in the reality of the world of workers behind the green transition. So thank you so much. Really very interesting. And we have a break, and let's be back 45 sharp here. So yeah, we have a bit of a break also. Good afternoon, everyone. I think we can start with our second and the last session of today. And we're going to start with a presentation from Dr. Elsbeth Opperman. Dr. Opperman is a social geographer and a research fellow at the Research Carson Center for Environment and Society at the University of Munich in Germany. For the last 13 years, she has researched adaptation to climate change, particularly regarding how outdoor workers adapt to rising temperatures. She is a member of the International Commission on Occupational Health's Scientific Committee on Thermal Factors. Dr. Opperman is working on a multi-annual project entitled Surviving and Thriving in Heat-Safe Singapore, which looks at the health and well-being impacts of chronic heat exposure for laborers and their families. Today, Dr. Opperman will overview climate change risks with special attention to heat stress, explain current legislative and non-legislative measures taken at the EU level, and propose the next steps to tackle the impact of climate change on occupational health and safety. Please, Opperman, I welcome you here on the floor. Beautiful, thank you. Sorry, technical issues, so I'm going to sit here and refer to my notes. Okay, so today I'd like to introduce how climate change and just to start again, I'd like to introduce how climate change and responses to it affects occupational safety and health risks in the EU, drawing on a paper presented at the European Commission Stocktaking Summit that took place in Stockholm in February. That was the Stocktaking Summit on OSH. So just to give you a bit of an introduction. Nope. It's not working. Or I can stand here, so it's easier. Okay, sorry about that. Okay, so to give you an introduction, climate change is obviously a threat that we've endured for decades, but the rate and magnitude of impacts is increasing dramatically, as of course people watching what's happening now at COP28 will know. In terms of EU OSH policy, climate change has been flagged as an issue under the Anticipating and Managing Change cross-cutting objective of the EU OSH framework.
but it was only alluded to briefly. So today I'd like to map out the relationship a bit further. First, I want to summarize the OSH legislative and non-legislative measures that already respond to climate change. Then I want to look at how OSH is affected by the impacts or risks of climate change itself, mitigation, that is, actions to reduce the causes of climate change, adaptation to climate change impacts, and finally, loss and damage, which occurs when mitigation and adaptation actions are not enough. Now, each of these categories has its own set of risks for occupational safety and health. To demonstrate this, I'll examine heat stress as an example, and hopefully that's a good basis to lead into the presentation from Belgium later on. And finally, I'll close with some recommendations. Okay. So there's a number of EU OSH legislative and non-legislative measures relevant to managing climate change-related OSH risk. Some of these do so more explicitly than others. In terms of legislative measures, the Framework Directive, specifically Article 5, requires all safety and health risks to be managed. Implicitly, this means those including those related to climate change. There are some more detailed requirements arising in the workplace and extractive industries, construction sites, and fishing vessels directives in relation specifically to thermal risks, which of course with heat is one of the main issues of climate change. Specifically, those directives require that indoor and outdoor areas have temperatures adequate for human beings. This is fine. And finally, the EU OSH framework specifically notes the need to manage OSH risks arising from climate change and from responses to it, such as the green transition. Now, more extensive and explicit than legislative measures are, of course, the plethora of non-legislative measures, such as good practice guides and standards. There's no time to go through those, especially not for every hazard here, but an example would be the heat stress guidance that EU OSHA has provided earlier this year. Now, of course, these lack the enforceability of legislative measures, so there is a political decision to make as to whether they are robust enough to protect workers. Okay. Now, in addition to identifying what OSH measures might already be available to deal with climatic risks, it is, of course, necessary to be aware of climate change risks per se. We can break those down into direct and indirect risks or impacts. Direct impacts include increased risk of extreme weather, such as droughts, floods, storms, heat waves, and UV exposure. Indirect impacts include the increased risk of biological and chemical hazard, including air pollution, such as ozone, pollen, and dust. Now, it's worth noting that when you have indirect impacts, they often come on the back of a direct hazard. So you end up dealing with both of them as a compound risk, or you encounter them in quick succession as a cascading risk. So, for example, drought might be your first hazard, impacting on crop yields, and this might be followed in turn by high levels of dust, causing respiratory issues for farmers or workers in adjacent areas. Furthermore, we can encounter more than one hazard in quick succession. We saw this in Greece over the summer, where fires were followed by floods. As such, it's important that we take an all hazards approach, not just looking narrowly at one hazard that we're particularly interested in, but looking at all hazards and considering compound and cascading risks. Now, this is particularly important for OSH because one working population might be affected by multiple hazards, and this is particularly true of emergency services and agriculture. Just a further note on compound and cascading risks is that they can produce impacts not only in the biophysical sphere, but also in social, economic, and political spheres that have knock-on effects for our capacity to deal with occupational safety and health. So, for example, we've talked about drought, which is an impact in, you see the first column up here, and knock-on effects on crops, which occurs in the second column, and impacts on health, which contribute to health crises, which we see in the third column. And for each of these boxes, OSH risks multiply. So if we take that final, in the third column box of health, if health services are overwhelmed dealing with climate impacts, medical staff are under job stress, and there is less capacity to deal with other occupational health issues, while the working population becomes less healthy in general, also contributing to OSH risks. So you can see that this cascades, that it multiplies, and there's really a very strong need for us to actually look at all of these cascading risks across all of these areas and map them out in terms of how it affects OSH. Okay.
So we've considered how OSH risks arise from climate change if its impacts are not stopped, but OSH risks also arise from our attempts to prevent climate impacts through adaptation and mitigation, as we heard earlier with the hotel work on sustainability. In terms of adaptation, there are EU-wide, national and local adaptation policies and programs operating across Europe, and all of these have implications for OSH. For example, while adapting to the climate change-driven spread of invasive weeds through increasing pesticide use, whilst that might be good for crops, it increases the risk to farmers' health. So it's necessary to consider the implications of OSH for OSH in the design and implementation of adaptation measures, and that often doesn't happen. It occurs often as an afterthought. Mitigation is a second category of activity. It includes actions covered by the green transition that are intended to reduce the magnitude of climate change by reducing greenhouse gas emissions. However, OSH risks may arise from mitigation actions too, and EU OSH has done a great job of looking at this in their foresight reports on green jobs and the circular economy. Now, the final category is loss and damage. This is relatively new, and this is at least new conceptually. And that is when adaptation and mitigation are not sufficient to prevent climate change impacts. Now, we've actually seen this already in Europe. Back in 2003 was the first identified incident with the heat waves that happened then. But we've also seen it subsequently with severe flooding, wildfires that we've seen in the last 2 summers. Now, over the longer term, loss and damage could include things like the loss of coastal areas due to sea level rise, and that can result in OSH risks as coastal industries work to remove hazardous substances before they're submerged. Agricultural land may also be lost to sea level rise or other hazards, while alpine regions will experience significant losses of snow days. All of this can lead to job strain or other psychological impacts as these industries move, decline, or diversify to cope with changing conditions. Okay, so having looked at climate change risks to OSH in general, let's look at heat stress as an example. Since the 2003 heat wave, which resulted in 70,000 excess deaths across the EU, extreme heat has been a major issue for much of Europe. We're on track, of course, for longer and hotter heat waves. Warming in Europe to date has been around 1.5 degrees C, but a further 1 degree to 5.7 degrees Celsius is projected for the end of the century. Now, at the point we are now, any further change is incredibly dangerous, but a 5.7 degree rise would, of course, be catastrophic. Now, within all of that, it's worth saying that climate change impacts are always varied geographically. So for heat, southern Europe is most at risk. One of the issues to consider here is also to think about how extreme heat plays out temporally. So it might be chronic or acute. That is, you may encounter heat as a seasonal problem, or you may only encounter heat waves, or you may encounter both. Another critical point to consider in assessing heat stress risk is that more exposed or vulnerable populations are at risk sooner and at lower levels of warming than the rest of the population. Now, to identify the risk of extreme heat and heat stress, there are a number of resources at our disposal. First, for short-term risk assessment, we can look to daily, weekly, and seasonal weather forecast services. Now, it's important to note here that temperature-only information is of limited use to assess heat stress risk. The human body is affected by more variables than just temperatures, such as humidity, and it's critical, therefore, to use an index or an indice that takes these into account. So WBGT, wet bulb globe temperature, would be one of the most well-known examples. Such indices also need to be integrated with an appropriate thermal risk assessment tool in order to interpret them and identify appropriate responses. Now, we have these services and we have this information some of the time. We also need to consider that given the rate of global warming, simply relying on weather forecasts, even seasonal ones, may not give you enough lead-in time to prepare adequately for the extremes that may occur in the next 5 years, let alone beyond that. So it's really important to use climate change projections if you're making any strategic decisions. So there are resources for this. You may have national resources, and of course, at the European level, we have Climate Adapt, which provides dedicated services. Now, just as with weather forecasts, appropriate indices should also be used for climate projections. So temperature-only projections are easier to model and very tempting to use, but can be misleading.
And that undermines the accuracy of your risk assessment and any resources that you then put into responding to that risk assessment. So it's a critical moment to ensure that you're using the right information. Okay, so we've considered how extreme heat as a phenomenon or hazard occurs. Now we need to look at what other aspects contribute to OSH heat risk. So this is exposure, vulnerability, and adaptive capacity. Now, most obvious an aspect of exposure is, as I've mentioned, geographical location. Southern and Eastern Europe are relatively more exposed to extreme heat, both now and in the future, but exposure is spreading geographically, and it's doing so very fast. So in 2018, only 0.4% of Europe's population was at high risk of heat stress. That is projected to rise to nearly 50% of the population in the next 2 to 3 decades. So that's a very rapid shift. There are some other aspects, of course, to heat exposures, especially in the occupational space. So, for example, whether people are outdoors or in uncooled environments or exposed to additional heat sources such as furnaces or wearing PPE or taking on more exertional jobs or tasks, this raises their level of risk on top of the climate change impact. Now, the impacts of heat exposure are moderated by vulnerability. There are a large number of factors to consider here. We can break them down in simple terms into physical characteristics and behavioral characteristics. Physical characteristics include things like age, health, and medication use. And behavioral characteristics might include things like how much experience a worker has to modify their behavior to prevent themselves from being overexerted or overexposed in the heat. And finally, we need to consider adaptive capacity. This is the ability to respond to heat risks by reducing your exposure or vulnerability. Now, adaptive capacity varies depending on institutional capability and capacity. So how much agency unions have and what decisions they make is a factor, but so too are other parts of the system, such as the ability to modify laws or to enforce them through labor inspectorates. Now, importantly, adaptive capacity in relation to OSH occurs as part of a complex system. Knock-on effects emerge between the occupational domain and other domains. So, for example, workers living in hot housing or commuting on hot public transport have less ability to recover from the heat exposure that they have in the workplace than people who have cool homes or have perhaps their own cars. So adaptive capacity needs to be engaged with through coordination between different domains, and this may mean engaging with people who are not traditional partners. So now that we know what shapes the risk of heat stress, we need to consider the OSH risks that are arising as a result. These include, of course, health and well-being impacts, which people are very likely to know. So these range from mild to severe, from headaches to heat stroke. They can also be acute or chronic, such as feeling nauseous in the short term to actually developing chronic kidney disease. And there is evidence, of course, of impacts on mental health and well-being. However, the OSH risks from heat exposure do not stop at health. They also affect safety as well. So heat strain reduces your physical and cognitive performance. It reduces your risk perception and decision-making, and as a result, it increases the likelihood of accidents. So in fact, in Spain, heat stress has been identified as a factor in nearly 3% of occupational injuries at a cost of 370 million euros per year. Finally, heat stress, if not managed, also affects the bottom line. It reduces performance by changing the quality of work, and it affects productivity or the amount of work done. And this, of course, leads to pressure on workers to work longer hours, perhaps to compensate for that loss, or loss of income for piece rate workers, and so on. So managing heat stress is very often a win-win for employers and workers alike. Okay, so we've looked at the risks of heat stress to occupational safety and health. The question is then, what do we do about it? Existing legislative and non-legislative measures often fall short of what is needed and can be boosted through widespread adoption of heat stress management techniques and practices. There's a number of ways of categorizing this, but we can group them broadly as heat hygiene, hydration, heat acclimatization, environmental monitoring, physiological monitoring, active body cooling, using textiles or personal protective equipment,
and emergency action plan implementation. Now, there's a lot of detail to each of these, which we have no time to explore, but I will say that within each of these categories, there are many simple, cheap, and sustainable interventions that are no regret or low regret options. However, some adaptation options will require more costly or difficult systemic changes. Projection scenarios need to be used in these cases to ensure that decisions remain effective over longer periods of time. And this is where the issue of maladaptive lock-in should be considered. That is, whether adaptations made now are future-proof. So one example of this would be using historical extremes to identify a temperature threshold to trigger a work cessation order. Now, given that climate change is pushing up the average temperature and increasing extremes, that would mean that many of those thresholds are met much more often, with the result that work cessation may reduce labor supply more than is economically viable. As such, using dynamic thresholds that prompt additional measures to be taken, such as body cooling, would be more advisable in the longer term. Thinking systemically is also important for heat stress, as it may not arise directly from a heat event. So if we come back to the drought example, drought events, which are not about heat, but about the absence of rain, may trigger higher amounts of labor, causing heat stress because exposure time increases for farmers. Now, with all that taken into account, we should of course be doing everything that we can to adapt to climate change and to mitigate greenhouse gas emissions. However, OSH risks can arise from adaptation and mitigation actions themselves, as we mentioned. So in relation to heat, an example would be if we're adapting to daytime extremes by moving to nighttime work, this is great because it reduces heat exposure, but it also increases the risks associated with low visibility or shift work. For mitigation, actions such as installing insulation or solar panels can increase the exposure of workers to heat in enclosed spaces or working on hot surfaces. So we always need to consider and weigh OSH implications in making adaptation and mitigation decisions. Finally, to loss and damage, this was demonstrated to have begun, as I said, 20 years ago with the 2003 heatwave and 70,000 excess deaths. So with loss and damage, you have economic and non-economic costs, excess deaths, non-economic costs. We've seen occupational deaths and a percentage of other accidents resulting from heat stress in recent years. So this has been an ongoing issue. It's not just an issue for the third world, as is often thought. It has a very significant impact in Europe as well. Now, in principle, especially in the short term, loss and damage should be avoidable, but we haven't always been successful. As we know, in doing that, it takes a concerted effort, and unions play a key role in working towards avoiding the worst impacts. So just to conclude then, the Stockholm Summit identified climate change as one of the major areas to have an impact on occupational safety and health, and that it's in need of further consideration. So it's great to see ETUI and ETUC picking this up and running with it, especially in relation to heat. The paper I provided there provided some possible actions. First, developing a shared understanding of climate change related OSH risk across the short, medium, and long term to avoid maladaptation, and considering multiple hazards and compound and cascading risk. Then utilizing or developing where necessary communication and discussion mechanisms, using those mechanisms to coordinate responses and share best practice while acknowledging regional or sectoral needs and differences. And of course, we need to concretely identify gaps in policy, legislation, and guidance at the EU national and sectoral level. Now, that could be in the institution of a dynamic WBGT threshold for heat, as some scholars have argued. Finally, and just as you are including climate change in decision-making about OSH, it's important to ensure that decision makers on climate change consider OSH in developing their policies and programs on adaptation and mitigation, so unions can help to reverse the flow of information and work to ensure this happens too. So that's it from me. As I've discussed today, this